Tumeingia vijijini, mijini na hata jijini kukuletea taarifa mchana kutwa. Usiku tunaketi kitako, tunadadavua tukichanganua taarifa na makala muhimu yanayokuhusu wewe na familia yako. Ungana na Bernard Ngozi kwenye Open Forum Political Show kuanzia saa 4 usiku hadi dakika zake kila siku ya wiki kwenye Tonight, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, a lot is taking place so fast. Therefore, everybody must work hard to stay on the cutting edge as far as making sense of our politics is concerned, and of course, remaining on top of all matters. Tonight, this is Sound Candy Talk Live. 72 people have cast their vote already, and only 42 have liked the video. Justified. So from the look of things, the majority of Kenyans think the government need to up their. Glad to report we are back on the main channel as well, and therefore we are asking everybody to join from wherever you are. Sound Candy Talk Live YouTube channel, and we are also live on X as well as extended to Facebook. You are watching Sound Candy Talk Live. Good day, ladies and gentlemen, and welcome back to another amazing moment, another amazing time, another amazing hour. Every day we normally say Sound Candy Talk is the place to be. And for tonight, we are having an amazing time together. And tonight I'm not alone. As you can see, it has been quite a while since we'll be with Bernard on the show together. He normally hides from the diaspora, but today we are excited to get him so that we can have tonight the bulletin together and also share the live to everyone. So what I ask you is, please share the live, invite somebody, be part and parcel of this, because we are here until the late hours or the next day that we're having the great conversation together and analyzing what has happened today, because today's have been the hottest day ever in Kenyans, trying to mourn up and trying to figure out for the things that happened today. And one of the things that we'll be checking out more, that the bulletin tonight will be checking about the story about the maandamano today, what considered it up. Today we saw Kalonzo spoke also. Babu Wino joined the Gen Zs on the field. Also the protest, the government closing the internet for the TVs, the streaming, telling them, namutaonesha watu nini inaendelea. Apart from that one, also seeing about the by the way, the Kitengela has been one of the prominent in this maandamano. Also, what also happened back then in June. Also, it has repeated to the same to also today in Kitengela. They still stand firm to condemn the bad behaviors. Also, be checking up the updates from every corner, from Mombasa, from Kakamega, and today Kakamega also represented in the building. Walivunja record for the second time. The other time walisema kumbe mnajuaga kuandamana tu ni vile. So today Kakamega also breaks the records again today, and we're also checking that also with many more things that are moving on. But before I bring in Bernard, tonight our poll question goes all around, which is on our Sound Candy Talk channel, also on our Sound Candy Talk Live channel too. Was it necessary for the government to close the TVs to not broadcast the maandamano? Was it right? So I would like to also hear your opinions too. Also, you can share your opinions on the comment section. And also for those who would like to join us on the studio, we'll be bringing in the link briefly on the comment section so that you can use it to climb and join us inside the studio. Team TikTok, I really love you and I really appreciate you. I would really like to see how we'll get the Team TikTokers to read their comments, but I'll try my level best to get out to you so that I can also read the Team TikTokers comments. Kwa sababu wanaongeanga mambo ya kutusaidia kusonga mbele. I will not make you tired with that much, but first know that as right now we have lost 8 people.
and 400 were injured now. And also we say there are 61 people arrested, but they say up right now Saine almost you're heading to Saine, but we still have other people who are not yet been reached to the police station. This is so serious, because if I was arrested in Mchana and up right now I've been to the police station, where it's so scary with Kenyans, with what is going on in the Kenya right now. It's so scary. So I will bring up Bernard, who will be taking us to the next level later there to tell us also what has he prepared for us. He's our expert on political front. When did I become that? Thank you for the good intro. Yes. And thank you for a great show tonight, even as we look on the happenings of the day. It is a sad day in our country, whereby we witness that the more things change, the more things remain the same. And it appears that KANU has not gone anywhere, and the draconian rules of the past that were used to oppress, suppress, and hinder the progress of this nation are back in place without the support of the Constitution. And so it is a sad day generally, seeing how the government is behaving in this very straightforward matter. The Gen Z victims, their families have not been given the justice. And today they were only doing memorial service. They were tear gassed. I can't help but see great fear and panic from the government side, of which I fail to understand. Why should they be afraid? Why should they not be, understand the country, understand the people, and be able to govern the people other than rule the people? It is like William Ruto is obsessed with ruling, that he can't see the difference between ruling and governing. I don't think you can rule Kenya. Where Kenya has reached, it is impossible to rule Kenya. You can only govern, and governance requires negotiation, give and take, great depth of wisdom, understanding of situations, and weighing everything in a balance. So whatever William Ruto is attempting to do, it is not possible at this point in time. The earlier he learns that and appreciates it, the better. But our hearts and prayers go out for the families that are affected by this maandamano, especially those that have lost their loved ones. And those that are injured, we pray for their quick recovery. And to the police, to the general public, this is our country. We must take good care of it. We should not fold our hands and see it being led astray. So whatever it takes, we must have a Kenya for all Kenyans, a free country where every Kenyan can thrive and excel. That we cannot negotiate. So let's stay and do what we must do. Welcome. Okay, thank you for those who are still joining up, and I really appreciate for the Kenyans who are joining up to this team TikTokers. I know you're doing good work. Also team Facebook, team YouTube. I also appreciate for the doing of work that you are doing. It's so great. So what I want to ask you today, we are here and we're not going anywhere. Mpaka tujenge Kenya. We'll do everything to build up this nation. I used to have one of my brother used to say that it doesn't matter what we fix, but lazima tujenge hii nchi. So tonight we are here to build up, also to help to mourn with those who mourn. And today we managed to see some few changes or some few updates from every side. And leo liona vile watu walijitokeza. And I was surprised to see one and only Maraga. Hey, Chief Justice Emeritus. Yes. I on the street today. This was so amazing.
Also, Kalonzo on field today. This was also amazing because they showed out that we are here and we know what is being moving on. Also, the opposition leaders came throughout in bigger numbers. They were in town. They were hindered to get through the parliament. But one Jinsi girl said, I will not be. She decided to go over. Alisema hawezi kungoja kura. Nataka kura ihesabiwe akiwa ndani ya bunge. She said that I will not be hindered to not go inside the parliament. I will go. It doesn't matter you like it or not. I will enter. Hata mweke zile uwaza nyameka leo today. By the way, today is the first time. You know what? It was on Monday when I studied about that kind of faith. And then today, they were applied down on the road. So you must be the chief advisor. Are you with the IG Kanja or something? And so it was like, okay, it was like a video, it was a drama, but the Gen Z did everything to make sure that they get to the point or they take the message home. So tonight, I want the floor, but we'll open this floor with one of the stories that has heated the Nini so much about the TVs and Nini, and the TVs to be closed with the wave. Why should they feel like they should close the TVs? This is something serious because they're saying that they are going against the law of the media. Who is the judge? If I'm breaking the law, this is how the Constitution expects us to work. If I'm breaking the law, the police officer needs to arrest me, take me to the police cell, then go and take me to the judge and tell the judge he caught me stealing mangoes. Okay? Then produce evidence to that effect. Then the judge will look into what the police officer has said and into what I am saying. Then at the end of the day, he's the only one to tell us which law has been broken and which has not been broken. So it is not in the power of the chairman of the, is he called chairman or director of the communication authority to interpret the law and apply the law. So this is a blatant abuse of power. And like I said, these people are in panic mode. And I can only tell from far that that is a response to a phone call, not a response to the law. To the law, yeah. It's a phone call, switch off those things, okay? But it is not law. I don't think even the Attorney General was consulted on this matter. And that is why that High Court judge has dismissed the whole thing. It's all, ordinary gimmicks of stamping authority you don't have. And then, of course, showing off that you are the one in power and they should understand who is in control by beginning to force everything to play according to what you wish. Was the broadcasting of the protest the one judging up the protest? I don't think so. Kenyans have a point. There is a reason why they are in this. Until that reason is addressed, there is no amount of switching off or switching on that will stop the protest. And so let Ruto and team stop pretending and appreciate that we are in a different time. And this time, it has to be done the way it should be done, no matter how long it takes. Okay, before we continue, I want to check out this. Then tuone vile kulifanyika Limuru, because this happened in the Limuru satellites. Serikali hii leo imekashifiwa vikali kwa kuamrisha vituo vya habari nchini kusitisha matangazo mubashara. Kupitia barua ya mamlaka ya mawasiliano nchini CA, serikali ilidai kuwa matangazo hayo yalikuwa yanakiuka katiba. Kama alivyotuarifu Wambui, CA ilizima mawimbi ya KTN na NTV, huku wanahabari na mashirika wanaharakati yakitaja hatua hiyo kuwa ya kihuni.
Maelfu ya waandamanaji walitiririka jijini Nairobi pamoja na miji mengine nchini kuadhimisha mwaka mmoja tangu vijana kuuawa. Matukio ambayo yalipeperushwa na vituo vyote vya habari nchini hadi mwendo wa mchana, ambapo barua ya mamlaka ya mawasiliano ilipoamrisha wasitishe matangazo hayo mara moja. Taarifa hiyo ya Communications Authority ikinukuu vipengee vya katiba 33 sehemu ya pili na ya 34 sehemu ya kwanza pamoja na kipengee cha 46 sehemu ya kwanza ya sheria ya taarifa na mawasiliano ya mwaka 1998. Muda mfupi baada ya taarifa hiyo kutolewa, maafisa kutoka mamlaka hiyo walielekea Limuru, ambapo walizima mitandao inayopeperusha mawimbi ya matangazo. Mawimbi ya NTV na KTN kwa sasa hayapo kwenye ADN na Signet. Baraza la wanahariri nchini KEG limekashifu vikali hatua hii, ikisema kuwa Communications Authority imetafsiri sheria visivyo. Muungano wa mawakili nchini LSK, ule wa madaktari KMA na mashirika mengine yakionya kuwa hatua hiyo inaathiri usalama wa umma. Baraza la wanahabari nchini MCK limesalia kimya. Na habari za hivi punde kuhusu swala hilo ni kwamba chama cha mawakili nchini LSK kimeelekea mahakamani kupinga amri hiyo ya CA, na mahakama kuu imetoa amri na kusema imesitisha mara moja amri hiyo ya CA ya kuzima mawimbi ya vituo hivyo vya televisheni na redio, na kusema kwamba vituo hivyo virejeshewe mawimbi hayo na yaweze kuendelea na matangazo yao hadi kesi iliyowasilishwa isikizwe na kuamuliwa. Amri hiyo imetolewa muda mfupi uliopita. Tume ya chama cha mawakili nchini LSK ilielekea mahakamani kupinga uamuzi huo wa CA wa kuzima mawimbi ya vituo vya televisheni vya KTN na NTV na kuamrisha kwamba mawimbi hayo yarudishwe mara moja hadi kesi iliyowasilishwa itakaposikizwa na kuamuliwa. Hivyo ndivyo kumejiri na mama kuzima ili msionekane na msipeleke ujumbe mahali, mbaki nayo nyinyi wenyewe kwa wenyewe. No, this is very primitive, I would say, and look the way it's being done. It's being done so unprocedurally, because at least they would have, given the order a day before, or they seek like they seek a court order. Okay, now that they are anticipating the Gen Z protests, and they are going to come on 25th of June, they would have gone to court if they don't want the live stream for the protest. Yes, and substantiate their claim on how the live streaming is going to cause problem for them or for the country. And the judge will have given that order so that now media houses are served with a court order that there will be no live streaming. But we cannot be in the middle of the live streaming. Then you go, you switch. Then you you call the director of wherever, the chairman. Naona akona jina ya kwetu Mukonyi. Jako nyasina. Mukonyi apigiwe simu azime vitu. So this panic and is uncalled for. It smells bad. It smells bad, and it shows on how much we don't appreciate following the law. We don't appreciate following the law. William Ruto wants to show the country or the world that he's a law-abiding leader or politician, but from the look of things, no, he's not. He's not. He's a user of the law. And the law that favors him, he will want it enforced. The law that goes against him, he wants it ignored. That's not how to provide leadership. And so, hapa ni kubaya, lakini lazima atazoea. Sema amebidi amezoea.
Okay, we are seeing it. He tries to make sure that he frames everything so that it can go according to what he plans. Because when you see earlier, the young men are saying that we didn't came to protest, but we just came to make the service to go on. But they didn't allow us because we were playing football, and then before we were waiting for others to come, then we begin the procession. But the police decided to do the tear gas. That's when they triggered off that the atmosphere for protesting. And all of these, that's what now it comes now at midday. That's when the story of closing the channels came up. Meaning, if they couldn't do that, if the police couldn't react, meaning they could allow it to be streamed. Yes, I think the really thing that could have caused the panic, they expected the protest to be Nairobi. Okay. So they in fact, Kakamega did not break the record except for the other one you will talk about. The people that broke the record of huge numbers in the starting of the protest were Mombasa. Mombasa, yeah. They were full, and they started early, and they were peaceful, and they did the procession very well. And so they saw Mombasa imeja, okay? And Makiu, Ruto was in Kilifi. So Mombasa is showing that is in these demos. Then, of course, now the other parts, Nyeri, Karatina, Olekalau, the other parts. So the country is in protest. So when they saw widespread coverage of different parts and their full house, then they discovered this thing we underestimated for Nairobi. Kumbe, it's everywhere. Yes. Oh, okay. Okay, we made everything happen. More so, today was the first time to see all Kalau on maandamano. And they responded in a higher key, whereby until somebody was shot in all Kalau. It's where we experienced the first, also the death. And I think those are the ones that they triggered the government feel like, say, hey, let us close this thing down, because they feel like. But I'm asking, okay, what is the intent by closing the channel on the main webs, but not closing on social media? They were live on X, they were live on Twitter, they were live on YouTube, they were live on other platforms. You know, you did not grow up during Moi's time, huh? Yeah. Moi's time, there was only there were only two TV channels. That is KTN and KBC. And KBC was everything. And it was, of course, still a government parastatal. And so everything was controlled. Like we have this organization, I think it's still on. It's called Kenya News Agents. Okay. So Kenya News Agents were the ones collecting the news. And then the news had to be reviewed at the State House approved. And then it goes to be read, and it must begin by Mutukufu, Rice, Daniel, Toroitich, Arap Moi. That's the same thing they wanted to bring about the church. They're saying that you are supposed to submit the message to the parliament, to the government first, so that it will be on Sunday. So if there is anything that will cause a panic in the country, KBC will be switched off. Okay? The country will either go in the dark, ama KBC will be on, lakini itakuwa tunaimba nyimbo. Full time. Okay? No news, no nothing until the news has been found. So there is that now a way where now one of the reasons why Moi ruled 24 years, because he had a grip on managing information. Every information going out there had to be censured, had to be sieved and chosen specifically. And it must be pro-government. Anything opposition, like there's a funny story. The head of CID, is it? DCI. There was the DCI before it became DCI, was called CID. CID, yeah. Yes. So CID, we had a very long-serving CID officer
who was, I think was called Kinyoti, and was a Kikuyu. And he was diligent into the process. He was worked in that docket for long, because he's a police officer. So there was something that happened after the multi-party being introduced. That is in 1992. The introduction of multi-party. And then Kibaki leaves KANU, because kila mtu alikuwa kwa KANU. And then Kibaki now goes to launch DP. Okay. And then Moi learns about it on TV, on KTN. Not before. Not before. Yeah. So he picks the phone and calls Kinyot. Kinyot. Okay. Were you aware that Kibaki is going to launch his political party? He said yes. And you did not tell me, because he's a Kikuyu and I'm not a Kikuyu. And that was the day he was sacked from the office. From the office. Yeah. Now, I wanted to see that that if you did not inform Moi, it was disaster. And so so that's what is at play here, where Ruto wants to be on the grip of everything, decide for us what to think, decide for us what to say, decide for us what to see and what not to see. And that is passed with time. So amechelewa. Kenya kuna waka moto. We say that the mountain's on fire. I used to say today we have the new vibes and the new press, because Kenya mliamua kwa uhenga na wenguzi. Gachagua said the other time Kuzos, and then he went mountain and said that don't touch Mlima, and then you say that uko na mabrother. So this now we have not touched Mlima. The Mlima is on fire. And we have seen every part that everything is getting hot. But before we continue, I just want to play one video so that everyone can get to the clear point, that to see that what's going on and what's happening. This was how the police versus the waandamanaji in CBD today. Tukiendelea mbele ni kwa polisi walitumia vitoa machozi kuwatawanya waandamanaji, huku baadhi yao wakitumia mazungumzo ya maelewano kati yao na hao waandamanaji. Hata hivyo, licha ya kuwa mamia waandamanaji walijeruhiwa, maafisa wa polisi pia ni kati walioachwa na majeraha. Lakini kama anavyotuarifu Seth Olale, baadhi ya polisi na waandamanaji walijaribu kuzungumziana wakati wa maandamano. Kama ilivyotarajiwa, maafisa wa usalama walijihami na vitoa machozi, malori ya maji ya gesi, helikopta na hata farasi ili kukabiliana na waandamanaji katika maeneo mbalimbali nchini. Aidha, baadhi ya maafisa wa usalama hawakutumia vitoa machozi kutawanya waandamanaji, bali walizungumza nao. Tazama kwenye picha hii ambapo afisa wa polisi alijeruhiwa kwenye purukushani, lakini wanaomsaidia hapa ni wanaharakati waliokuwa barabarani kuandamana. Yes. What are reply? Katika kaunti ya Meru, hata hivyo, ilimlazimu kamanda wa polisi wa Imenti Kaskazini, Ambrose Chalo, kushirikiana na waandamanaji kama njia ya kuwadhibiti vijana.
Kufikia Jumatano jioni, maafisa wa usalama walikabiliana na waandamanaji ili kuhakikisha kwamba hakuna yeyote anakubaliwa kuingia katikati mwa jiji la Nairobi. Seth Olale, runinga ya Citizen katika kaunti ya Nairobi. Thank you. This is how things are going on. I would like to hear from you. I'd like also to hear from your side too. Please tell me where you're watching me from and tell me your opinions too. Leo ilikuwa mbio mbio. I remember they became this word during the maandamano in By the way, we meet Kimbi. Where was he today? Kimbi is around. We'll see how we get to Kimbi. Kimbi once said, to make him kama dogi. So today I remember it, and I said, okay, where is Kimbi down today? Okay, he was today in maandamano. Ndio lazima ange back nyuma. He was in CBD, and we still move on. But let me shout out to people in the comment section before we get back to the discussion. The first comment section nasema leo ni leo, and then come say Ruto. There it says Ruto kamnyuli. Yani Ruto. Has gotten Ruto. Aha, nani na mtu anajiita Anson anasema kwamba hi Bernard. Hi. Gov't we. Gov't. Leo in the building. Anderson, karibu sana. Gov't. Naona Esther. Esther always be the number ones on the comments. And Esther nasema kwamba good evening Bernard and all of you. I'll still be reading your comments too and give it a shout out for those who are watching. Please tell me your opinions too and tell me your votes too. Let us continue sharing. I see on the poll questions they are still doing good, and most of people have voted for the second option, which has the 78 votes. When they're still moving on swiftly, I'd like them to continue sharing and also commenting, so that I can be able to give it out and tell them to see what their response towards it. We have seen the hiccups or the duty of the day. But before we come back for the discussion, I'll also play another one video that describes of the story about the murder cases that have been raising up in the during the analysis of the day, whereby they were saying that we have confirmed 8 people are dead. Dead. Kuft kabisa. Which we are not sure, because first we say 6, but later before 8 p.m. it confirmed that they say that we now have more than 8 people dead and 400 people who were injured. Some have been treated and they decided they have been discharged, but others they have not been discharged because they have been saying that they are badly injured. This is so sad, because somebody came from home knowing that I'm going just to the protest and then I'm coming back. Yesterday you could feel the tension, whereby mtu anasema kwamba tuna feel kwenda, but I'm feeling that somebody's gonna lose their life. Okay, we didn't pray for anyone to lose their life, but for the 8 people who have lost their life, we still stand and mourn with them, so that we try to ask the government to please do something about that. Not allow this to continue again. Also, let us give the reality statistics, because before even tomorrow, we also get more information about people who are dead, because we can think that they are 2 or they are 1, but we find that there are many people dead that they don't want to reveal out the numbers. And it is good if they reveal the numbers, so that Kenyans can be contented with the true numbers, but not lying to Kenyans, just to cover it. Ndio tusionekane kwamba kuna watu wamekufa, msijue, msifanye nini. Bado tutajua, because kama huyu alikufa, huyu amekufa, we will still know. Na tumeona kwamba many people are saying that these numbers of people who are dying, they are the one that causing even for the people to go back to maandamano. That's why they say where other people nasikia kusema kwamba mimi nitarudi maandamano, nitaandamana mpaka vile nitapata justice, because they feeling like this the cries that they're not being heard, the sound that they're not being even removed since the first person died on the maandamano, since we lost them, and today we are here to just mourn them also again. The same thing repeats.
whereby you heard Kalonzo also said earlier that about this, we have to make a special day for every year to make sure that we celebrate these people who died on this day, on this month, because now when the government is doing it, they're saying that they are doing it like on a purpose. Also, we're taking also the next speech, we listen to him because alisema hivyo leo asubuhi akiwa in CVD, and that shows that kweli kuna vile kidogo mambo ya Ruto ionekane vizuri. Okay, this is how things are on the ground, and for the first time kuona Machakos iko na maandamano. No. Mali Machakos have been on the forefront. There is hakuna maandamano wamekosa kutoka ya Azimio mpaka ya Gen Z. Juzi walipigana kwa their MCS forget about those are politicians. But that, especially that area of Mali, yeah, they have been leading, and also we've had several deaths there. We remember during the Azimio demos, I think the Azimio team went there for funeral. There was a funeral that Uhuru Kenyatta attended or something like that. Yeah. So the whole country is not at rest, and it's all because somebody doesn't want to follow the law in ensuring that what happens to this country is within the framework of the provision of our constitution, as well as the respect for human life. Respect for human life. I don't think being in power warrants deaths, and I don't see any blessing in having people's innocent blood crying after you every day. So wale ambao wamejitolea wanasema wanalinda serikali ama wanalinda urais, wana haki yao ya kulinda urais, lakini wanalindia nani urais? Ili urais ufanye nini? Kama nilikuwa nafikiria akasema kuna haki ya Wakenya na hakuna mtu ako na haki ya kuwa rais. Kukuwa rais sio haki. Kukuwa rais ni privilege. Umepewa nafasi ya kuwa number one kwa watu wengi ambao wanahitaji kuongozwa. Lakini huwezi kusema ni haki yangu kukuwa rais. Kwa hivyo lazima nipiganie kukuwa rais. Na lazima nilinde hiyo rais kwa sababu ni haki yangu. So I think there's a mix in this whole thing where the people in power think it's their right to be in power, which is not true. The Kenyans have a right to picket, have a right to demonstrate, have a right to express themselves. It's a constitutional right. But there is no constitutional right to say it is my right to be president, and so I must be president by force or by all means. The way we are fighting for the freedom of Kenya and for the liberties of Kenyans and for the justice of Kenyans, those are rights. And those rights are enforceable. But you cannot force that I am the president and they are not respecting me. So I go to court to enforce that I must be respected as president. That is a law you apply in your life. You don't apply it by general demands. But I love the video where there is coordination between the protesters and the police. These police are not strangers. They are our brothers. They are our uncles. They are a part of our family as Kenya. And so there shouldn't be this animosity
In fact, the animosity between the police and the public is too dangerous for the country. And so those police officers that are trying to be as peaceful as possible and as friendly as possible to the public is I think is the way to go. It's the way to go. And like we said here, the purpose of the police is to ensure that there is no lawlessness, and there is no breaking into people's businesses. There is no violation of any kind. That's the whole essence of the police. But when the police go out to stop the protest, they go out to frustrate the protest. That's now where they cross the line, and that results into what we are experiencing: those deaths, those injuries, and those wherever disappearances. And you talked about the number of the dead. We will get to that as time goes, because as at now, all the records are not yet. Like you noted, there are people who are arrested and they are not booked. And so the booking may take place later. Then there are also those that may have lost their life or got injured, but they were not taken to whatever, a healthy institution. So those records are yet to be put together. But what we're experiencing, in my opinion, is uncalled for. We just need a mature administration that knows how to work within the Constitution. The William Ruto administration has a problem with the 2010 Constitution. From the word go, in relation to the media, they have a problem. In relation to the Gen Z and the protest, they have a problem. In relation to judiciary, they have a problem. So if you have a problem with everybody, then you must be the problem. You cannot have a problem with everybody and not be the problem. Yes. Okay. As you're checking out every problem everywhere, wanasema ukijikosa wendo ukijikuta unakosana na kila mtu wendo wana tatizo, sio watu wana tatizo. And then you have spoken something that reminds me of one day you spoke about there's a father that doesn't want to provide, and then he complains, mbona watoto wangu waniiti baba. This is what you experience with our government. They want to be called father. When the father would say characteristics they don't do. You don't need to remind people you are the father. You just be the father and you will be respected by. Mama Selina, your gadget has a problem. If you can get me, fix it, restart your gadget before you come in. You seem to be either umetupiwa baga kale kakitu kakuzuia, lakini zima simu alafu uanzishe, itasaidia. Okay. Before we're still waiting for other people to join, wacha tuone hii ni hivi kumekuwa leo kumekuwa kivuni. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Maandamano ya leo pia yaliendelea katika sehemu mbalimbali nchini, huku watu 6 wakiwachwa na majeraha katika kaunti ya Narok. Baadhi ya kaunti kama vile Bungoma na hata Kericho zilinakili uharibifu, huku vijana katika kaunti ya Uasin Gishu na Kakamega wakikabiliwa vilivyo. Laura Otieno anatueleza yaliyojiri katika sehemu hizi hii leo. Ilikuwa mguuni ponye jijini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu. Polisi walirusha vitoa machozi kutawanya makundi mawili. Hii ni baada ya watu waliojihami kuvamia waandamanaji na kusababisha hali ya sintofahamu. Hata hivyo, baadhi yao walikamatwa na maandamano dhidi ya serikali kuendelea. Kaunti ya Kericho hata hivyo ilikuwa na uharibifu. Troli hii ambayo ni nembo ya chama cha UDA kilivunjwa kwenye mnara, huku
wakazi wenye ghadhabu wakiivuta kuelezea kutoridhishwa na uongozi wa sasa. Baadaye, waandamanaji waliwasha mishumaa kwa kumbukumbu ya wale waliosema ni mashujaa walioaga dunia mwaka jana wakati wa maandamano dhidi ya serikali. Katika kaunti ya Kakamega, polisi pia waliwatawanya kundi la vijana waliokuwa wamefunga barabara za mji huo na kulemaza shughuli za uchukuzi. Hata hivyo, barabara zilifunguliwa na mamia ya vijana kumiminika kwa kumbukumbu za waliofariki mwaka jana. Wakiwa na bendera ya Kenya, vijana hao aidha waliikashifu serikali kwa matumizi mabaya ya mamlaka na kusababisha majeraha na hata kifo kwa wale wanaokinzana na serikali. Maandamano pia yalifanyika katika kaunti za Bungoma na Narok, ambapo watu 6 wakiwemo maafisa wa polisi walijeruhiwa wakati wa maandamano hayo. Laura Otieno, Runinga ya Citizen. This is what is going on and on. Tunasikia leo kuna waka moto. Mama Selina, karibu ndani. Hello. Mami, unasikika kuonekana ndio ngoma. Kunaendaje? Sijui, si mimi naona ninaonekana kwa upande ingine na upande ingine sionekane. Sawa. So we shall see. I don't know what's up with your camera, but it seems to be sauti inaingia. Hebu ingia tu alafu tutashughulikia hiyo mengine baadaye. Naona maandamano imeendelea. Kuna sehemu vijana wa maandamana itakuwa na a lot of chaos, but at least today si kama kila siku, at least kuna hiyo kati ya police na wananchi. But again, Penat, ukweli ni kwamba kuna wale wanaenda kwa maandamano na kuna wale wa kawaida, wale wanataka kuharibu. Kwa sababu naona, sijui kama ni ukweli, kotini ya Isit Kiambu ama Katundu imechomwa. Olkalau police station, sijui wapi, kuna vitu imefanyika kadhaa. Yes, kuna maofisa wa police, naona kuna mama hata moja, na kuna pia watu wameuawa. Ngawa munasema hatuchapata the right numbers. Kama watu wangekuja kuweka maua na kwenda Penat, kama ilikuwa ni kukumbusha wale, but unajua maandamano ni maandamano. Maandamano ni inaishanga 6. So between 8 to 6, anything can happen. But Kenya ni yetu yote. Vijana inchi ni yao. So as we destroy ama kuloot, kuna watu wanaumia, kuna wafanyabiashara, kuna watu innocent mali yao imepotea hivyo kwa sababu ya maandamano. So the youth need their right. Serikali pia wajaribu kukasana, waone njia ingine ya kuweza kumaintain maandamano. But again, kama tutaenda hivi for another 2 or 3 years, every year, ni kumaanisha bado tuko na 3 other years ndiye tumalize hayo mambo ya maandamano. Hii serikali walichakua wenyewe. Ile tunaambiwa mtoto akililia wembe umpe, walililia wembe wakapatiwa. Hiyo wembe inawakata sasa. Shida tu imepata waliyekuwemo na wenye wakuwemo, because inchi yetu ni Kenya, ni yetu sisi wote. And again, for those leaders
wale wana advocate kwa hii mambo ya vijana. Now Penat, kwa sababu tutakuwa hapa tu after 2027, the new government or the same government. Wale wanafanya hivyo, wanataka pia wakichukua uongozi watretiwe vile wanafanya. Kwa sababu sasa it is fit for that. Serikali ya Uhuru ilifanyiwa hivyo. Sasa ndio hii ingine yao wanafanya hivyo. But are we progressing as Kenyans? Yes, we are champions. Atusikii. Lakini watoto wenyu mtataka wasikie. Because Penat, don't tell me ile kitu wanasema Ruto. Mwingine atakuja ni malaika atafanya kama vile Ruto amefanya. So I hope mwenye anajitayarisha kuwa rais ya Kenya, I wish atafuta kila mtu wale wako corrupt ama wale wameserve kwa hiyo government, and then they start in scratch. Ya mwisho Penat, kama watu wamechoka, tutoe hii serikali, tutoe hii watu yote, jeshi tusaidie kupanga nchi kidogo, ipatie everybody discipline, alafu tukirudi kwa uchaguzi, na wakati tutarudi kuchukua serikali, kila mtu atakuwa na hiyo uchungu ya kuchunga nchi. It cannot work like that, Penat. It cannot work like that. Haiwezi kuwa kila siku, hata bibi ila anachapwa mpaka anaamua siku moja aende kwao. Na unamchapa ukifikiria atarudi. So it is either Kenyans, tuangalie what we want, wale wako kwa serikali warekebishe, sisi wale tunataka viti, tunachochea, tujue what we want. And the easiest thing, kuna watu wenye hawana huruma na hiyo uchinga yote. Wachukue kama Ibrahim Toyore, wanyoroshe wananchi na kutengeneza Kenya. Kwa sababu mnaongea Ibrahim Toyore kila siku. Hakupigiwa kura. Alikuja with coup. So wacha tupate hiyo wanajeshi wenye watakuja simamia nchi. Na hii watu yote waende nyumbani wote, kutoka kila mtu, unajua usuri ami ikichukua hakuna polisi. Kitu ya kwanza polisi ni raia. Alafu raia sasa hakuna hizo cha gavana, cha MP, sijui, sisi wote nyumbani. We Penat unaenda kukaa huko Kakamega ukichipanga. Mpaka tuone faida ya uongozi ni kitu gani kwa Kenya. Mahali imefika Kenya Penat, it cannot come back. It cannot. Hiyo vijana wanaendelea hivyo. Wanahitaji haki yao. Kuna wale wasuri. Kuna wale wengi wa kuinsight. The best thing, munasema, mwingine anasema ukimwaka unga na mimi nitamwaka maji. Kwa hivyo Ruto mali alipo, Wakenya wakimwaka maji, mwaka unga. Wacha sisi wote tutoshane. Ndio tukue na akili, kotini tujue. Kwa sababu kama unachoma mpaka court, unachoma police station yenye unataka kesho ikusaidie, umechapa ndio. Leo polisi wachaua vile wanakuanga kama kila siku, kama ile ya Chusi, walikuta ile kijana amejisimamisha na kuuza mask, na kweli akapikwa risasi bila kutulumu mtu. Albert aliletwa kwa mama yake, akakuja kuuawa bila kutulumu mtu. Hakutupa mawe, hakukuwa kwa maandamano. So the best thing Penat, ndiye kila mtu, ndiye vijana wapate hii kazi.
kwa sababu hakuna vile watapata hiyo makasi. Ndio hii corruption iishe kwa Kenya. Ndio sababu ya makasi. Shareholders imeisha. Tuko na mchezo ya cousins. Wacha sisi yote turudi nyumbani. Alafu the real cousins lete tuone sasa vile tutajipanga. Thank you. So, mami wewe unaona hii maandamano ni uchochezi, sio watu wanatafuta haki? Penat, kuna mahali kwa hii maandamano yote kuna sehemu vijana umeona wamekuwa na mamiti, wamekuwa na inaitwa nini, matawi, wameandamana, wamekaa chini, wamewakisha candles, wakaimba, wakasunguka, wakaenda nyumbani. Ni ukweli. Kuna counties wamefanya vizuri. Kuna na huko kuna mahali nimeona hata mkubwa ya cheshu ama polisi anaandamana na raia na vijana wakiimba na wote wakaenda wakafanya mambo yao. So I'm saying Bernard, kuna haki lakini uchochezi imekuwa too much. Na kuchochea ni wale wanataka uongozi. Vijana wanatumika, walikuwa na haki yao, walikuwa na lengo yao, lakini it has been achieved. This is not a Raila time, ila anaona Kenya ni kubwa kuliko yeye. Everybody is not Raila. Si Raila ila ikiumana anakuwa na huruma, anasema oi Kenya, sisi mahali imefika, tuende wote. Abraham Toore aingilie kati. Abraham Toore ya Kenya, tuko nayo wanajeshi wasuri Penat. We have good soldiers. They can handle our country for 3 months. Kama wewe Penat tunataka tuendelee na kupigana na kulia na kuwawa na kuharibu mali, wacha kila mtu arudi nyumbani. Wacha tumwake hii kiteteo. Naitwa nini? Kiteo. Wacha tumwake kitoweo. Kiteo bas. Wacha tumwake, mpunge akose, MCA akose, rais akose, gavana akose, mwenye siasa ula anataka kiti akose. Tufanane. Tuanze. Tulisema tulinyeshewa wapi? Tuanze mpya. Hiyo ndio solution itasaidia Kenya. Hiyo peke yake ndio solution. Hatuwezi kuwa na tukubali keti chini tuzungumze. Dialogue ni Raila ametuambia dialogue miaka ngapi? Dialogue ni hiyo Kalonzo alikuja. Mbona ile ya Raila walikuwa naenda viongozi yote na watu? Hii yenye walijificha. Mtu niliona at least alikuwa kwa hiyo maandamano ni Babu Owino. Ingine ni senator ya Kakamega. Wewe unakuja kumwaka tu, kuweka tu maua na kutoroka. Si uende na wananchi. Vijana, I support the youth. But the youth wametumika. So wache tumwake hii kiteoyo yote, tuanze fresh. Okay, thank you, Mami. We'll be looking on that. We appreciate your input. Ladies and gentlemen, as we continue to engage, please invite somebody. Don't watch the show alone. And of course, we need your input on the matters at hand. Also, give us some updates if you have some information that we would help us, like the injured people. Is there anybody injured around you? Where you live, lost anybody? Let's just interact on the same so that we are keen on what is happening. Like Mama said, we had peaceful demonstration in some parts, others turned violent, and the ones for violent that went violent had some provocation and then confrontation. Some were responses to some of the things that
were done either by the police or by the protesters against the police. And so all those things will be looked at extensively. But for now, our country needs to be governed in a way that safeguards each and every individual without it being governed in the interest of the people in leadership while ignoring the plight of the majority of Kenyans. Kenyans, I don't think, are hard to please. We may have 2 or 3 that are not satisfied with whatever that is given, but generally, when Kenyans are taken care of and they are able to get medication, they are able to go to school, they are able to earn a living, they are not problematic for the few years we've been around. They really outcry, and this, outbreak of protest is usually out of negligence. Negligence whereby we were eating, you took away the plate of the food. Then you told us to keep working. Okay. And while we were still asking where the plate of food was, you also came for the cup of the tea that we were taking. I was working in some place, and the boss had gone to see somebody along Kenyatta Avenue, and something happened. He was in his car. He has left his laptop on this passenger seat, then this far left with a tablet. Knew he had just come from America, and he wasn't familiar with Nairobi, so somebody knocked behind his car, and he stopped to now go ask, who is this? He's on the jam, not knowing that they knocked so that he can open the door. So when he stopped to open the door, the voice opened and disappeared and disappeared with the tablet. So he doesn't know whether he should run after them or should stop the car, and he's on the jam. So he came back in the office, furious, angry, and he arrived at the time when people were taking tea with bread. And you know how staff members behave, huh? Yes. So mtu amepaka blue band yake vizuri, ameshika sawa sawa, na bosi ameingia amekasirika, amepoteza mali. You know what happened? He banned tea. There will be no more taking tea in this office. There will be no more taking bread in this office. In fact, you people don't do anything in this place. And that have been working with his way. So we have some actions that we do that provoke whatever that happens, and refusing to listen to the plight of the people, despite our political differences, is a huge problem in the country. And looking the country across, from Garissa all the way to Mombasa, Western, Eastern, Central, the unrest is as a result of limited resources that we are all scrambling over, especially Storia Job. Okay? These young people are, it's one very sad video. Maybe we'll get time to play it, where this girl talks about, if I die, if I go and die tomorrow, this and this and this and this. So the outcry is not all because of somebody telling you to go and cry. It is a cry that you have had on an individual basis. Then somebody, you found another person who was crying the same. So mkashikana kwa matanga. Mkaamua mwanze kulia kwa pamoja. Lakini tukishasema hivyo, ningependa kusisitiza kwamba leo polisi walifanya kazi sehemu fulani ambayo inafurahisha. Okay? Wakati walikuwa wanashirikiana na waandamanaji, wanazungumza, wanasikilizana.
lakini kuna sehemu ambazo walifanya mambo ambayo hayafai katika kuchokoza wale ambao wamesimama tu kando. Okay? Umekuta watu wamesimama, you tear gas them. Like wale wa mama walikuwa wameshikana na Maraga, wanakwenda wapi? Kuweka maua. Alafu unawatupia tear gas. Hiyo sasa ndio policing ama Maraga alikuwa anaenda kuchukua state house. Pengine Maraga alikuwa anaenda kuchukua state house. So ujui, akizungumzia haya, wacha tutazame hii video because this is how things are cooking. Things are hot. Mambo ni mengi. Masaa ndio machache Kenya. But somebody said recently, what Kenyans cannot do does not exist. This is how things happen in one of these places. Let's check out Thika Road and this one. But let us begin with Kitengela, then we'll see out what happened on Thika Road up to Tarakanini. Tia polisi na waandamanaji alishuhudiwa katika mji wa Kitengela kwa takriban kutwa nzima. Polisi wakitumia vitoa machozi na hata risasi kuwatawanya waandamanaji waliofika kwa wingi na kufunga barabara ya kuelekea Namanga. Na kama anavyotuarifu Willy Lusige, baadhi ya maduka mjini humo yaliporwa huku polisi wakionekana kulemewa na waandamanaji hao. Ilikuwa mchezo wa paka na panya kati ya waandamanaji na polisi katika eneo la Kitengela kuanzia asubuhi hadi jioni. Baada ya kuzuia kufanya maandamano ya amani kuwakumbuka waliouawa na kujeruhiwa kwenye maandamano ya mwaka jana, waandamanaji walijawa na ghadhabu. Huku wakiimba nyimbo za kupinga serikali na kubeba bendera na mabango, waandamanaji walijaribu kwa kila njia kufunga barabara ya kuelekea Namanga, barabara inayounganisha Kenya na Tanzania. Polisi wakiwajibu kwa vitoa machozi, lakini hali ilipozidi kuwa tete, wakaanza kutumia risasi. Mji ukageuka kuwa uwanja wa makabiliano, waandamanaji wakiwarushia mawe na kufunga barabara kwa mawe na miti pamoja na mioto na kusitisha shughuli za usafiri mchana kutwa. Wakiapa kutositisha maandamano hadi serikali iwape nafasi ya kuwakumbuka waliouawa au kujeruhiwa mwaka jana. Baadhi ya waandamanaji wakavamia maduka na mikahawa na kupora kila walichoweza. Polisi walionekana kushindwa nguvu huku wafanyabiashara wakikadiria hasara. Vijana wakaingia wakaanza kuvunja, walianza na pale. Wakavunja pale ndio hao wenye walikuwa huko wakaingia wote. Wakazi wa Kitengela wakidai waporaji si waandamanaji halali bali wahuni waliochukua fursa hiyo kujinufaisha. Wamekunywa masoda zote, wamekula kila kitu, wamevunja, wamebeba mpaka viti. Mji wa Kitengela umeendelea kuwa kitovu cha maandamano makali ya kupinga serikali na si mara ya kwanza hali kama hii kushuhudiwa tangu maandamano ya mwaka 2024. Naomba tu rais wetu William Ruto utuangalie hata sisi, hata kama utatuita mahali tuongeleche sisi jenzi. Tafadhali hiyo mambo ya maandamano tuomba tu ikome kwa sababu kuna watu wanaumia sasa. Waandamanaji waliojitokeza leo wamesema hawatosita hadi haki iweze kutekelezwa dhidi ya waliouawa au kujeruhiwa katika maandamano ya kupinga serikali mwaka 2024 na maandamano ambayo yamefuata kupinga utendakazi wa serikali. Willy Lusige, runinga ya Citizen, Kitengela katika kaunti ya Kajiado. That's in Kitengela. Let us check out what happened on Thika Road. This is Thika Road. Tear gas canister ama ni mawe, but she fell in the streets and thankfully the protesters carried her to the ambulance. We've just managed to perform the first aid on her. She's now stable according to the St. John's. They've told us that, and we are hoping that she'll be safe as she's taken to the hospital. Thank you, and wale wote mlitusaidia tukambeba tukamleta kwa ambulance, nasema asanteni sana. Thank you guys. Thank you.
Sasa gari hata tusindikize kwa sababu gari inaenda. Umejua You are watching Sound Candy Talk live. This is how things are moving on, and there are a lot of things that are happening. Mama amezungumzia story ya vitu kuchomwa na maofisi kuchomwa. By the way, today some offices and some police stations were burned down because they triggered something that is beyond the limit of the people. In Kiambu County, also we have some offices which are being damaged too. Also, other parts of Kenya. I will be checking that shortly. And really appreciate for those who are watching, please invite somebody to continue being part and parcel of this. For those who are joining up the show, use the link on the comment section. Panda mapema ndio the Gen Z normally say mapema ndio best. So kuja mapema, usikae nje useme nimefungiwa nje, nimeshindwa kuingia. But before we check that, I want to play one video for the burning of the knee before we come up to the speeches, and also we listen from other people. I see Mukenya Mkora in the bill. That one first. We have already played 3. This is just the last one, so that we can have the conference freely, because we have seen what has been carrying up. I'll play for the last one, and then we will have the conversation flowing, because we are still here mpaka morning. This is how things, this is what Mama Selene is speaking of when he's saying that kuna vitu zimechomwa. This is what happened today.
ikiwemo mahakama ya Kikuyu, afisi za eneo bunge hilo na vituo vya polisi vya Kikuyu na Olkalau kwenye maandamano ya leo. Magari kadhaa ya polisi yamechomwa kwenye kizaazaa, huku pia maduka ya kibinafsi yakiharibiwa katika maeneo ya kati. Kama Mwangi anaangazia matukio haya katika maeneo ya kati hii leo. Yalitajwa kuwa maandamano. You are watching Sound KTN K live. Afisi kadhaa za serikali ikiwemo mahakama ya Kikuyu, afisi za eneo bunge hilo na vituo vya polisi vya Kikuyu na Olkalau zimeteketezwa kwenye maandamano ya leo. Magari kadhaa ya polisi yamechomwa kwenye kizaazaa, huku pia duka ya kibinafsi karibiwa katika maeneo ya kati. Kama Mwangi anaangazia matukio haya katika maeneo ya kati hii leo. Yalitajwa kuwa maandamano ya amani, ila mwisho wa siku uharibifu mkubwa umeshuhudiwa eneo la kati. Waandamanaji waliogeuka afisi za serikali na maduka ya kibinafsi. Katika kaunti ya Kiambu, vituo vya polisi vya Kikuyu na afisi kadhaa za serikali ikiwemo mahakama ya Kikuyu, afisi za eneo bunge hilo na vituo vya polisi vya Kikuyu na Olkalau. My video has no audio, but I'll see how I'll do it so that it can have the audio so that you can listen to it very clearly. Some officers are being burned down and the police station. After killing a young man in Olkalau, that's triggered one of the things that triggered the others young men to burn the police station down. Yeah, like I said, there are many things that surround the behavior of the people, and the human nature is such that there is a limit on how much people can be pushed, especially when the whole essence of pushing them is try to intimidate them or scare them off. And so if we don't manage protest properly and manage people properly, we are bound to have those happenings. Like the video you played about Kitengela, the police tried to contain the people, and when the people could not be contained, now they resorted to use live bullets. And so decisions like that are are reached without proper, I will say, if you mumewezwa, ni police, you call for enforcement or you resort to kill. You get that decision. That now where I find it very inhuman, I would say, that we have few police officers and we are being overwhelmed by these protesters. And so can't we call for a ceasefire and call for enforcement other than resorting to shoot to kill? And then, of course, wananchi pia, there is how much you are required. I mean, don't lose the purpose of the protest by resorting to something you did not go. Kumbuka ulitoka kwa nyumba ukienda ku demonstrate kwa nini? What was the purpose of the demonstration? That should be kept within that framework of demonstrating. Let's not reach there. Tukaona sasa, like wanasema tumeenda kuwinda, tukaona swara, tulikuwa tunawinda swara. Wakati tumefuata hii swara, tukaona sungura. Naye anakaa tu hapa na tuangalia. Wacha hii swara iende turudi sasa kwa sungura. So we lose the big thing by responding to small things. I think as Kenyans, we should stop being opportunistic and just focus on the main thing. Ili eleweke kwamba tulikufa tukifanya maandamano ya kutafuta haki. Si eti tulikufa wakati tumeenda kuvunja duka la mtu, ama tulikufa tukipigana na polisi. Okay? Sababu ya hii maandamano ni kutafuta nini? Haki.
sio wewe kwenda kuonyesha vile unaweza mpiga polisi ama kumfanya polisi akuogope ama kuonyesha vile haumuogopi polisi. Let's keep everything within its proper work, and that also gives us a place to seek redress in case things go out of hand. Because kama wewe mwenyewe umevunja sheria, so itakuwaje ukienda kutafuta sasa haki? See, you are also guilty. And so it is important that we remind ourselves that. But so far, there is a lot that can be done. There's a lot that can be done in having peaceful demonstrations. We don't have to resort into killing people. Killing people should not be part of the demonstration. Let there be maiming. Let there be, because you wanted to arrest somebody akakimbia, you shoot mguu ama mkono. Lakini story ya kushoot mtu mpaka afe, I mean, what is it for? It's not even self-defense in the aspect of law. Because self-defense, you're not supposed to use a weapon that is more than the one the opponent has. In law, if you attack with a knife, you can only self-defend with what? A knife or something similar to a knife. But if somebody is coming with a knife and you open your machine gun against the person, that is not self-defense. That is killing. Yes. So tusiharibu mambo kwa kufanya mambo ambayo hayafai. Okay? Ni Wakenya tu ambao tunashughulika na ndugu zetu. So police officers, don't deal with people as if they are animals. Nyoka mmepata mnapiga kana kwamba ni nyoka, lazima muue. Hii mauaji hayafai. Wacha mtu aende hospitali atibiwe mguu, hiyo ni sawa, lakini kwa kifua, kwa kichwa, that to me is not even containing the protest. It's just a mission to kill, and it doesn't sound good. Naomba tupatie muda nini huyu mkora huyu anakuanga kwa barabara. Hali vipi? Uko Thika Road ama umeingia Uhuru Highway? Najua leo Uhuru Highway ilikuwa na barbed wire. Kwa nini mnavunja sheria? Barbed wire wewe ulifanya kwa agriculture. Barbed wire inapatikanaje katikati? Tumepata kuna watu wanajua poll voting. Wewe sijui kama umeona kasichana fulani kamefanya poll voting pale LD. Kakaruka ndani ya waya kakaacha mapolisi hapo nje. Yes. Sisi tulienda shule wakati shule ilikuwa shule. Lakini hata unavunja sheria. Unajua tumeambiwa leo hatufai kufanya live shows. No, hiyo Chacha ametusaidia. Mpaka kesi malizike tuendelee tu, tumepewa ruhusa. No, but Bernard today, actually with this maandamano, I was very interested on something which is very peculiar. Hizi za kina huko kwingine mimi sijui venye zimeendelea tu, ni poll vote. Nimeona kuna watu wanajua wanakimbia na mtu anaruka poll vote, wanaacha polisi pande ingine. Hiyo tu ndo nimeona, hiyo ya LD. Lakini ya Nairobi, now what I did, I didn't even sleep yesterday. There's a guy that I follow sana when I follow his videos because he goes live when there's maandamanos. He starts Thika Road coming down. Mapema by 6 is the time that he was starting to come in. Na yukuja kaa anatembea. And the good thing I wanted to watch him so much is because he's one of those independent journalists that are allowed to be just with the police. So he walks with them everywhere they go. And wako ndio poll vote. What? Huyu anaenda Olympics direct. Anyways. So I started following nione what happens with the police hapo hivi nyuma. Because him is interacting with the police. He can go inside, out, nini. They're allowed to be there. There's a couple of independent journalists zenye mimi hufuataga kwa hiyo.
kidogo, lakini sifuataka venye nilifuata jana. Nimeifuata yote mpaka wakakuja kuzima nini after waliambiwa waache ku stream. But what I realized is that in the morning, yes, kulikuwa na roadblock, wanakuja wanasimamishwa, wanasema si ni journalist, wanapita, there was no problem, taa ilikuwa imenyamaza. I mean, ilikuwa na watu here and there, you know, streak of some people. And then sasa akaanza sasa kufuata mapolisi, and now people started coming. And Bernard, I saw something very peculiar today in Nairobi. Like I'm telling you, I followed the whole thing. I didn't sleep. Almost 5 or 6 hours just watching it. So once watu walianza kuingia, they were very nice with the police. Kwanza walikuwa wanatembea pamoja. Imagine hata niliona mmoja akipewa, I don't know if that's bribery, wanakuja wanampatia kafaibu, wanaenda ukunywe breakfast wewe. Wanacheka huko. Mwingine analetewa mpaka chapo, which then kana za chukua chapo tu kwa street, but na anachukua na wako poa and they are walking and everything is good. Now, when people started coming in, they came two factions. One that was coming from the Jogoo Road side, which is the Eastland side, and another one from the Ngong side. But again, tulikuwa tushaoneshwa side ya Ngong kule wamefungia watu wanaachiwa na matatu huko wanatembea all the way. Adams Arcade, nini, wengine wanatembea. And then those factions now, when the people started wakaanza kuwa wengi, there was actually 3 of them. One yenye imetoka ile side ingine imetoka hii side ingine, and then ingine yenye wako hapa hivi wamekuwa hapo tangu asubuhi, which is in the center. So the police started seeing people are becoming many, but they were not rowdy. All they wanted is to go wamit wote, they walk the streets. Actually walikuwa hata by the time wa Mtata akuje. And I'll tell you ya Mtata because I was watching it too. And it was, live. I don't know polisi nini waga shida yao akianza kuona watu wameanza kuwa wengi. They threw the first tear gas and it agitated the people wenye walikuwa nao. Hao wenye wako nao sasa wakaanza kutoka, wakaanza kuenda ile side ingine. So now here comes wako na watu watatu, right, left, na hawa wao sasa wenye walikuwa nao. Hapo ndio kizaazaa kikaanza. I saw it kabisa. Even by the time kina Mtata wakuja, that's the time sasa functions zote zilikuwa zimekuwa mingi. And I like how kina Mtata walikuwa wanatupiwa tear gas wasongi, wanatupiwa wasongi. I guess watu Kenya washazoea tear gas. I think hiyo ni chakula. Hawashtukagi hiyo kitu bwana. It got so bad. Sasa ndio kuna tu vijana sasa tuliacha hizo functions zote mbili. And semi ni vijana ni ni bado the protesters, and they started getting agitated kutupiwa tear gas. Wanakuja mpaka wanamwambia, we sisi tuko na nyinyi hapa hivi na bado mnatugonga tear gas. Ni ya nini? Alafu kama mtu kanatoka huko kakarao fulani anatoka hapa we anachapa hiyo tear gas. Pa. So now it became a party of tear gas. And that's what iliharibu to a point. Sasa wenye wako hapa katikati wakaanza kukimbiza the cops, because I was watching them from, unajua jamaa mwenye na watch live stream yake is with the cops. They started mpaka kuna wanakimbizwa, and then the first ile vita niliona yako si vita, the thing that I didn't like ya kwanza niliona is those police, cause sasa ndio wanachokoza, wakakimbizwa. Na kukimbizwa, guess what? Wakaacha mama fulani polisi. Na vijana wamekasirika. Mama akaanguka. Akachapo, lakini the protesters ndio wenyewe walimuokoa, wakamchukua kamuingiza kwa ambulance. The protesters in Nairobi today were not trying to fight the police. It was the police who were fighting them. Hata walikuwa wanakimbizwa wanaenda na huko, alafu wanakuja. But the funny thing is that the faction ya kutoka ile side ya juu na faction ya kutoka side ya chini, hao walikuwa wengi. Hao hapa katikati ndio tulikuwa nasema, kaeni huko tuachane na sisi tupatane, the two groups. Until to a point the police went and stood in front of katikati yao wote wawili. The police, the guys from the left and the guys from the right. So that was the problem. That was the agitation.
because the police would not let you guys mkuje mpatane na hakuna mtu anapiga mtu. Watu walikuwa wanakuja wakiimba, kwanza walikuwa wanaimba national anthem both sides. Wakikuja kwenda kupatana, polisi wanasema charge. And I'm telling you this because I watched it from the aspect of the police. Niliona through that guy until the directive came that nobody should be live streaming. And that guy, because he commentates his thing, and I could watch even others walikuwa wote huko hivyo. At that time is when they said, waka shut down. But I was also looking at the other side of the protesters, the ones, the journalists when you look and they were doing it live on internet. And I could see nothing, no protester fighting anyone or whatever. It's the police who kept agitating, but they didn't understand there was too many people. Same thing. I'll take you so that I can prove my point. Later on, I looked at the Thika Road. You see those guys hako wanapiga mtu walikuwa tu wanataka kuja kujoin, lakini wanashinda wakinyimwa kuingia. Ukishinda ukinyimwa, that's freedom of movement. Unanyimwa. What are you going to do? Stay on the highway? Na hakuna magari mnakubalishwa ziingie ndani. You're walking all the way kutoka Allsops. Unafika hapa mbele unagongewa tear gas hapo. Urudi. Hata inaweza kuwa ni mtu anaenda job. Utafanya? Si utajoin tu. But what if, Bernard, let me ask you a question. What if these guys continue doing what they started doing? Me, I'm talking about Nairobi, where they started to just even walking with the guys, wako huko ndani, wengine wanaambiwa imba, sema Ruto must go. Anasema tu, what do you, ataambiwa sema one term, anasema kicheka. And they were just friendly, everything was going okay. What is this thing that police has to tawanya watu? Nani aliambia kuna mtu anakuja kuguza kitu ya mtu? And basically hata hawa wenye vijana walikuwa wanawachapa nini? Mawe. Si kuona mmoja akigonga duka ya mtu. Walikuwa wanatupa kwa polisi. Kwanza hata the independent journalists that I'm talking about, hata hakuna mmoja alikuwa anagongwa. Huyo alikuwa anaenda anaangalia ile side nyingine, anapatana wanagonga hiyo, anaenda ile side nyingine, wanarudi tena side ya mapolisi. Hakuna citizen alikuwa anagongwa na mtu. But kwanza kuna kijana alinifurahisha sana. Yeye hata sidhani kama alikuwa kwa protest. He's a millennial, not a kijana Gen Z, because he was seeming very mature. He was just passing anaenda vitu zake. Akachapwa viboko, akasimama, akawatusi vitu zingine siwezi sema hapa. Mpaka wao wenyewe akakuja wakamuomba msamaha. Na sio wanamuomba msamaha, kingine kanatoka huko ndani kanakuja kumchapa tena. Alisema hata sasa nimeacha kwenda kule, naenda sasa naingia maandamano. You see, that's the agitation that the police do not understand. It's not your duty to come and disperse people. Let people do whatever they do, as long as they're not aguzi kitu ya mtu. And the funny thing, Bernard, what you don't know, I don't know, maybe you know, hapa jioni, because I know some people that I know walikuwa huko Thika Road. You know the Thika Road guys that eventually wameingia town, na kuna wenye wamefika mpaka State House girls, wakakwamia hapo, wakasema hatuko wengi, acha turudi. But that's the agitation that the police actually agitates people. And then the government is also very dumb to even now tell people, don't live stream. And even turn the media off because like KTN refused. But then they had to shut it down. When you do that, what is it exactly that you want to do in the back? In the back of our head. In the back of the darkness. And eventually here at that time sasa ndio wameumiza watu, because at that time ambulances sasa zimeanza kuenda nini KNH. How do you throw a tear gas in a place where people are being treated and being given food? In a tent. Now that nini TV zimezimwa. The one thing I'll give kudos to the police today, or whoever was the head of them today, is that today
after what, that's why I wanted to see it from the side of the police, is that we did not see the normal plainclothes, walikuwa wote uniformed, all of them. There's one that I saw was inaitwaje security guard wa a media station, akaonekana na a pistol. Walimfuata mpaka kwa hiyo gari wakamwambia tupatie ID. Hakumchapa, walimwambia tupatie ID ama tukuchapie hapa sasa. And I think that is the discipline that needs to be when it comes to protests and things like that. Not finding these other guys who come and just grab you from nowhere and you don't know who it is. So I think that one I'll give the police kudos today. Mali tu wamekosea ni kuanza kuenda paka na panya na wananchi. I'm talking about Nairobi. Mi hiyo tu ndio najua, nimefuatilia all the way because I was very interested because that's the capital. And then kuna na hiyo kufungia watu huko juu na kufungia magari na kufungia watu kukuja ndani ya tao. I don't think that's necessary. Hata watu wenye walikuwa hivyo walikuwa sema tuendi hata mkitupa ngapi, you know. So Kenyans are just and just to finish, you see, Bernard, this thing, let's not talk about its tribal. This thing has changed from tribal from anywhere, because when you look at LD, they had theirs, Nakuru had theirs, Kikuyu sijui yao, whatever happened, I didn't follow that. Kitengela kwanza, what they did, they went and sat down on the highway na wakaanza kucheza ball. Even hata wanini walikuwa wanacheza ball Thika Road, because now where are you gonna go? You see, the thing is that everybody has their own way of doing things, but this is not about either Kikuyu, Kalenjin, Kamba, anything. This is just generic. It's just Kenyans are fed with something. Because if it was not generic, Bernard, you wouldn't see so many people. And people who are many, is just you didn't see them in one place. Karao walikuwa wanapelekwa mara tatu, wanarudishwa mpaka nini inaitwaje, at City Hall, wengine wanapelekwa Parliament, wengine wanatoka ile side nyingine wamerudi hivi mpaka wanaanza kuitana wakuje wote pamoja. 3 rows. So how do you get that in the same place? And also the outskirts. Zenyu sijui kama za Murembe pia nyinyi mmefanya, lakini I'm just saying even Mombasa had theirs. I'm just saying this is generic, is just a citizenry that is tired about something, and that something has to be found. And like Mama Selina was saying, kama tumefika hapa hivi, because some of them are saying hata kuna wengine wanasema hata wataende ingine kesho. You see, they are not tiring. You cannot wear out someone who has nothing to lose. So it's just Kenyans who are just tired about something. And if Ruto and them do not understand Kenyans are just sick and tired, I don't know what else can make them. Wacha nyamazia hapo Bernard, niko area kidogo. Oh, all right. Thank you. I support the police keeping law and order, working together with the wananchi. Where I don't read on the same page with police is where the necessity of killing somebody. Hiyo mimi janifikia mahali ambapo naona kwamba hapa lazima mtu afe. Mimi sijaona hata kama kuna kurushiana mawe, kuwe na kutusiana. Where does it come to a place that you have to shoot to kill? Hapo ndio mtanisaidia. The shooting, what I'm amazed by the shooting is that you don't, the way the people were explaining who are at the point, they are saying that the shooting is not all about that to shoot like you're aiming who you are, like you're shooting the person. It's just like the way people are crowded, they just decided to fire. Because there's this one man who was shot at the stage ya kwenda Kawangware. We normally call it the KCB. This young man who was shot today there, or at the head. So the man said that tulikuwa pale, tulikuwa tunangojea gari ya kuenda.
even they were not protesting. So one of them was shot on the head and he lost the life at that point. Yeah, that's why I'm saying the responsibility lies with the person who has the gun. Yeah. These are people, okay? And the gun, you can use it to scare away people if you don't want them to gather, of which Matame explained vizuri kwa nini unazuia watu kukutana. Hawajavunja sheria, hawajafanya chochote. And then hata kama una shoot, must you shoot to kill? Shoot to kill is kuna sehemu kwa anatomy of the man, okay, of a person, that you can shoot and the person dies, and there is where you can shoot and somebody will have an injury, but that injury is repairable. You can be treated. So as a police officer, where do you where does it warrant that you resort to shoot to kill? I think that is only in the, I'm not a police officer, I'm not a trained police officer, but from my understanding, it is only when your life is in danger. Your life is in danger, and what is coming against you is more than what you have. That's when now you will shoot carelessly. But this shooting anyhow, and aiming in places where you make sure that this person will not, survive. Isn't that an abuse of power and an abuse of whatever public order? Mami, sijui kama upo? Mama, unmute. We can't hear you. Yeah, Bernard. Nakwambia hii mambo ni mangumu. Shoot to kill, kuna kudefend, na ndiye nilikwambia maybe the training. Hii mambo itaanza saa hii, Bernard. Hii ni mambo tumesoea, wamesoea, it has been like that. Leo wataua, wanaisha, kesho maandamano itakuja, inaisha, wanapika kelele. That is why nilisema mara ya kwanza, kwa sababu hakuna mtu anaweza simama na kutusaidia wananchi na hao mapolisi. Tukirudi wote nyumbani, at least maybe something will happen. Kwa sababu wewe sasa polisi wameshikwa Bernard, wako kotini, the whole lot 6, wengine 2 in 1 week wako jela. Haijasuia leo kuua tena, then watapelekwa jela. So mwenye amekutuma uende kazi, acha kuambia uende uue, na wewe uchataka kuwa discipline kama ule askari mwenzako. So how to train? Kuna train aina gani sasa? So the best thing, Bernard, watu yote wamekuwa kichwa ngumu. Unajua Kenya hatujaichua hii mashida. Shida yenye tunakuwa naye ni hiyo kidogo, alafu tunasahau, tunakula vizuri, tunalala. Kuna sahi ni kama we are mocking God. Kuna nchi kama Israel na Iraq sahi ile mamisail hata tunakufa. Hiyo moja ikirushwa Kenya, hata hii wanapigana, wote watakimbia, wote waseme tusaidiane. I don't think hata hiyo mapolisi ikikuja hiyo mamisail vile kama sinaenda huko, I don't think hata hawa kama watakuwa we are mocking. Tuko na amani, tuko na nchi mzuri. We are mocking God. Kuna watu wako na shida ile, unaona it is real shida. Sasa Kenya na police ndio. Sasa wewe, kuna mkubwa ya polisi amefutwa jana, ameresign. Wengine wako police. So now wenye wameua tena, kesho tutarudi maandamano, waende washikwe. Nimeona
iRise Nairobi. Nimeona mtoto ya hata nimekutumia sijui wako hospitali, mtoto ya 19 years. Alikuwa natoka sijui shule, amepikwa risasi. Kuna mwingine wako hospitali watu 4 saa hii. Mwingine anasema alikuwa kijana ya 19 years alikuwa na mkubwa yake kwa uva, wamepikwa risasi. Wote wako hospitali. Na pena those are the people wako kwa maandamano, hata mtoto ya 19 years ama 16. So mimi nasema hivi, aita it is a big devil inasunguka Kenya yenye sasa imekuwa ngumu. Unajua mkienda kulete vitu ya nacha alafu wanataka damu, ina confuse wewe. Hata wewe askari mzuri, hata wewe pena mtu mzuri, utachikuta huko tu kwa sababu hiyo madevils. Unaona vile Uganda inasurura na kuua watu damu. So mkienda kulete manyungu wenye inataka madamu ya wenyewe ya watoto, mambo ni ngumu. So kama hatutakuwa na solution penat, I don't know kama batu unanisikia. Kama Kenya yes, nakupata mami, endelea. Okay, kama hatuwezi kuwa na solution ya kwamba enough is enough, tukienda maandamano tupatiwe nafasi tufanye maandamano yetu, tumalize na sisi twende nyumbani. Na nyinyi kama kuna group haitaki amani, mtengeneze maandamano yenye mutapigana na polisi, muachane na watoto yetu wale wameenda kwa roho safi, because now it is too much. Nilikuwa namefikiria hata huyu Kanja today, hii mambo yote imefanyika, baba ndiye atapepa responsibility. Nani ni baba ya polisi? Kanja. So hata hiyo kesi ya kwanza itaisha. Now from tomorrow tutaanza kujua watu wamekufa, wamefanyiwa nini. Who will take responsibility? The big police. Wale wadogo wameua, wanaingia chela. Now tell me Penat, wewe ukienda tumia hiyo punduki kama askari, by tomorrow watoto yako kama umeoa wamelala njaa, kama ujaoa wasasi yako wamekosa hiyo chakula ulikuwa unawapatia. What are we doing in Kenya? Haya watoto asikia vijana Nakuru asubuhi, kuna wale walienda wakanunua masanduku wakalipa, kuna wale walienda mochari wakaenda kusema mimi Penat, hii hata mtu aongei. Ati kabisa kijana anasema asirudi, in case nikienda sitaki kuwapatia shida, anaenda nunua chenesa, wanaenda kwa mochari wanapuk. Huyu mtu ameenda kufanya kitu kama hiyo, atarudi kweli? Roho yake imemwambia nini? Hiyo hasira ya hiyo mtu ameenda mpaka, kwa sababu kifo ni kitu tulikuwa tunaokopa. Hata jirani kikukufa, we unataka kutoroka kwako na si kwako kumetokea kifo. Hii watoto ndio wanaenda mpaka mochari. Mtu anasema nikikufa niwekwe hapa. Mwingine wanasema wameenda kulipa sanduku. Penat. It's something not easy. Si mchezo. Kama unasema dialogue, kama ni dialogue, let a real church, let a real people. Wacha kutokee kwanza, apart from the government. Wacha itokee churches, waongee na vijana. Ijulikane what is the problem. How to we, kwa sababu sahi, wesi kukutanisha watu wawili wametarauliana. This you today, hata Ruto afanye nini, ama hii serikali ifanye nini, they cannot see it. Na kuna kitu nimeona Matiang'i, na mimi nataka utatuwekea. He want to be, anaongea. Matiang'i amesahau yeye alikuwa interior minister, kina Baby Pendo, aliwaua watu kiasi gani. Ana mdomo ya kutoka nje na kuongea Matiang'i,
kwa sababu anataka kuwa president. Pena tumeiba, we ni mwisi, uliwachiliwa. Alafu ukiona mwisi ingine ameshikwa, unacheka na we unajua ulikuwa mwisi. I think mimi kwangu, kama kuna watu ya kanisa, watafute dialogue na wananchi. Wananchi waelewe kwa nini tuko na kitu inaitwa serikali. And if we don't want a person, how do we remove this person? Huyu mwenye anasema leave Matiang'i alone. Matiang'i hakuua watu. Yeye ndiye alikuwa anatoa polisi asubuhi akiwa kwa serikali ya Uhuru. Unless hamuna macho. Na bado tutafunga macho. The same Matiang'i atakuja, atafanya the same. That is why I was saying, Bernard, hawa walieko na wasiekueko, these all leaders wametufanyia hivyo. Mimi ile kitu naomba, tutafute makanisa tafadhali. Wachue nini tumekosa. Maandamano itakuwa. Leo watu unasikia vile watakuwa hospitali. Watu watarudi kwa barabara. Police, watu wataenda nyumbani, watu watakuja barabara na hiyo mapunduki sao. Tutatoa kanja, tutoe hii wakubwa yote. Wale police wata replace. Wanakuwa the same penalty. I need Kenya, we need to do something. Kuna makosa mahali penalty. Kama tunataka kutengeneza nchi. Na kama hatutengenezi, wataturutisha mahali sisi yote tutalia. Hii vijana generation nilikwambia, hii generation, na nikirudi hiyo ya kwetu hiyo ninajua, labda ni siku hiyo imefika. Pena tuone, wewe ni pastor. Wewe kama mtumishi wa Mungu, tafuta watumishi. Ongelesha hawa, tuone dialogue. What dialogue? Hatuwezi fanya dialogue na wanasiasa. Hatuwezi fanya na hii serikali imeua watu. Watoto wetu ndio hawa. So where do we go from there? Tutakimbilia nani? Tutakimbilia wanajeshi. Hiyo ndiyo solution. Na utakuja kuniambia. Before 2027, kama tutaendelea hivi, kuna wale wanasema hakuna election. Haya, kuna mtu nimesikia anasema kama vijana wanajitokezea sahi mjaribu kurik election, what will happen? Haya, sawa Bernard. Okay, so mami, now just a moment. I get your point, but unajua wanasema penye nia pana njia. The dialogue is not a reconciliation or dialogue. It's, in my opinion, a gathering of Kenyans to look into the Kenyan problems. And that should be cross-cutting, not politicians only, not educationalists only. It should be a whole compassing, because we have very serious, dire issues that are touching to everyone within the country. And also the really issue is that the current administration seem not to be capable of addressing those issues. With every day they spend in office, it becomes clearer and clearer, especially to the young people, that hii promise tunapewa na hii ahadi tunapewa ni kama ni ile mama alikuwa anachemsha mawe akiambia watoto wangoje chakula. So wangoje, wakangoja mpaka wakalala. So kuna ile hali ya kuwa na ile kukosa tumaini, na hilo tumaini linavunjwa kila siku na yale ambayo serikali iliyoko inafanya. Wanatuambia kuna pesa, lakini kila wiki kuna hii empowerment.
wanaenda wakimwaga milioni. So tunashindwa, hakuna pesa lakini zinamwagwa. So na hizi zinamwagwa zinatokanga wapi? Hao ndio wako na gate ya mbinguni, zinamwagikiwa kwao peke yake. So there are so many things at hand. Issues with Matiang'i and every other person who want to be president. Hakuna sheria inapinga mtu akutaka kuwa president. Hiyo kufanyika president, sasa hapo ndio ngoma ipo. Lakini mtu kutaka, hiyo kwangu mimi yako na ruhusa ya kutaka. Na kukosoana pia hakuhitaji kukosa makosa ndio usione kosa. We are all human beings and we are not perfect in all our dealings, without necessarily looking for an excuse for anybody's mishandling of their offices and mishandling of their responsibility while they were in the office. My take is this country is in a problem, and the problem is huge, and that problem needs everybody to be concerned, including the good and the bad. Kabla Mkenya mkora ingie, nikumbushe tu Yesu akasema, ninyi mkiwa waovu mnajua kupeana zawadi nzuri kwa watoto wenu. Okay? We are bad, yes, but we know how to give good gifts to our children. So our being bad does not necessarily incapacitate us from seeing that kama ni mtoto wangu mpaka nimpatie kitu kizuri, nisimpatie kitu kibaya. So tusifike mahala ambapo hatuwezi kukubali kukosolewa na mtu kwa sababu ako na dosari, bila kuhalalisha hiyo dosari, bila kutafuta excuse. Tuwe katika ile hali ya kusema kama babangu alikuanga mlevi, lakini siku ile amekuja amelewa, ndio anakuanga na wisdom nzuri ya kupeana mawaidha. Mnaweza shida na mzee siku mzima asemi chochote, hata advice, lakini akienda tu aonje kidogo, akirudi taanza kupanga vile, ukioa unakaanga namna hii, unakaanga namna hii. So tungekuwa tunasema umekunywa, tusikii kile unasema. Mato, karibu. Thank you. Shidi najua hajaongea sana, lakini let me just add on to what you umeileta vizuri sana. I wanted to say, I just wanted to add on what you guys are saying. Niseme, you see, Bernard, me personally, I'm a very realistic person. If something is white, is white. I don't know how to call it a shade of another color, you know, just to please. Bernard, let me ask you guys, how many dialogues have we had in this country? Rhetorical question. How many dialogues have we had in this country? Too much of everything is poisonous. So nobody's believing anything to talk about dialogue. Again, why do you think these kids or these young people, including myself, keep on saying saa zingine hata tutaenda kuiba watu wataiba nini kura za wazazi wao? Remember, these guys are educated, and what to education here free. They're all educated. They wanakusomea katiba hapa mkiangaliana. Anakuambia chapter unaenda kuitafuta mwenyewe. Mwenyewe ndiye anakusomesha katiba ya kwako. These guys are very educated. They know that there's a lot of procrastination in Kenya and Africa in general, and there's also that privilege yenye umesema, hiyo pesa unaumbiwa, hakuna pesa na hakuna kazi na hakuna nini, na mtu anakuletea kazi na unajua anakuletea pesa mingi na kuna mshahara yake yenye tunajua. They know the constitutional amount of their salary. They know that dialogue has never worked in this country, all the dialogue that happens. And then again, just to add, and Bernard, I'm sorry, I know you're a good preacher, but even the church is the one that has also brought us into the same problem. Don't we remember? You see? And these guys never forget. So that is a problem. And also they're seeing bad governance and bad policing. So that bad policing, they're trying to change everything. And Bernard, sometimes, gari ikianza kusonga, ikikwama,
lazima uisukume. Huwezi iombe itembee. Lazima usukume hiyo gari ukati ukiombea ama uiambie enda. Unless you have the faith, you have faith as big of as small of a mustard seed. Our own faith moves mountains. Wacha gari. Our own faith moves mountains. Mkema Bernard, ebu chukua saizi tu, anza kuomba na ulale. Usiwahi enda kukula, usienda kazi, usifanya nini, tuone utalast for how long. So now, guys are saying enough is enough, bwana. Hii kitu, it has to be practical. It's so, I don't like the killing. Of course, Bernard, it shouldn't even be like that. I wanted to give you an example of George Floyd. Remember, that city iliharibiwa kuharibiwa. And not one police alishoot mtu. Na watu walikuwa na kugongwa ni kale ka kijana a civilian ndio alishoot mtu. Those police never shot because that gun is not for shooting anyhow. Hiyo gun ukipewa hivi kwagi ya kushoot inakuanga ya just, I mean, when your life is in threat or somebody else's life is in threat. Mawe is not a threat. Na mawe tena mtatupiana tu. Hao walikuwa wanatupiwa mpaka nini zile nini wanatupiwa vitu zingine hata uelewi nini ametupiwa na bado they were okay. And that city got spoiled. But then you know what? They know how to hold themselves. And even in the US, in these countries that mispenangi kusema kujicompare na hizo country, because we need to follow our dear constitution and not adhere to other people's constitution or mimic other people's constitution. Even in our constitution, there's nowhere that tells you that you should be able to shoot someone. So that's unconstitutional. If you shoot someone, you go to jail. Ni kama pia mimi nikiwa na panga, I go to jail. Because huyo mtu hakuna, unless alikuwa threat and you can prove that he was a big threat, that's the time you can actually use that gun. Kuna vitu zinaitwa BB guns, kuna vitu zinaitwa hata hizo marungu wanakuanga wamebeba. And guess what? Wamebeba shield. Mimi hata ukinitupia mawe najua kuhatisha. No, by the way, they are very good kuhatisha hizo mawe. Nilikuwa naona zikikuja unaona anasonga tu kando. Na ameshika shield badala aigonge na shield ianguke. So, I think that even our training has some issue. Anyway, sawa. Sawa, thank you. And okay, the proposition for dialogue is just one of the, we are looking for how to get out of the hole where we are. We can get out of that hole by either digging steps and climbing out of the same, or we can get out of that hole by beginning to agree. You know, is this aspect where watu wamekataa kukubaliana, ngeni wakaachwa kwa room wakafungiwa. So njia moja tu yao kutoka kwa hiyo room ni kukubaliana. So tusipoanza kuongea kuhusu kwa nini tuko hapa na kwa nini tutatokaje, we may just continue persisting in the problem. So it is not even a church issue. This is whole compassing the religious community, the traditional community, the students, all the bodies that exist. And this is not dialogue like we have had, in my opinion. It's not a dialogue for politics or a dialogue for political settlement. This is a dialogue for the nation, because what is happening in this country is that everybody is pulling in their direction. And when we are pulling in different directions, what happens ni tutapasua huyo mtoto. Yeah? Mmoja ameshika mkono, mwingine ameshika hiyo mkono ingine, mwingine ameshika mguu, mwingine ameshika kichwa, and everybody is pulling that same child, ambaye ni Kenya. So what is going to happen is that we are going to destroy the baby that we are supposed to protect. And so the main thing here is the amicable solution to this persistent problem. And it's persistent because we have been here. This is our 63rd year of independence. There is the historical injustices, there is the current injustices, and then
the way the government has been dealing with those injustices has been the same. And I think that's the main anger in the heart of young people, that same problems we had in 1963, we had them in the 70s, we had them in the 80s, we've had them in the wherever in the 90s, in the millennium. They are still persisting, and ile dawa walikuwa wanapeana ni ile hawataki kuibadilisha. So that's where the really matter that needs to be handled lies. The government needs to change the approach. Kenya, and all those problems you see, they had a dialogue and a report. Hold on. Well, I'm saying the Kenya that was ruled is no longer in existence. This is the Kenya to be governed. And governance will require application of the law, not the fist, not the pistol, not the tear gas. It has to be governed according to the law. And so we have a problem where people have not been delivered from the old constitution, where ruling was the method of governance. The only way to govern Kenya is by ensuring that everybody's opinion and everybody's interest is put on the table and priorities are drawn out, whereby kuna priority ya masomo, kuna priority ya healthcare, kuna priority ya chakula, lakini tufanye nini kwanza? Then tunakubaliana, tunaanza na kufukuza ujinga, kama ile ilikuwa ya Jomo Kenyatta, okay? Kufukuza ujinga. Tumefukuza ujinga. Kwa jana nikakosana na watu kwa TikTok. Vile watu walikuwa wanasema wazee hawajatusaidia, tuachane nao hizi tuende kujikomboa sisi wenyewe. Lakini you will notice, kama wewe ni history student, you will notice after independence, the main war was illiteracy, because that level the country was so low in matters illiteracy. So most of the parents and their children, the investment was in education. That was another war that was fought. So they didn't fight the economic war. They didn't even fight the political war. They concentrated on fighting the illiteracy war. And this illiteracy war is what has brought us where we are. So we should not brush off that wazee kuna kitu wamefanya. Kuna vile walichagua, akaona hii vita kupiga vizuri, tupatie hii priority kwanza, then tukimaliza tutashika hii, then tukimaliza tutashika hii. Mahali tumeshindwa, watoto wetu wachukulia hapo na waendeleze. So what I see here is just a matter of one generation handing over to the next generation, but our battles are different. The first was fight illiteracy. Then now we are faced with the disease, but we are more knowledgeable. Ignorance and being limited in terms of knowing what is our right is no longer an issue. That was not the case in 63. That was not the case in the 70s. And so let's appreciate how far we have come, but going forward, we now have to be different. In the 60s, ilikuanga mzee amesema, okay? Kama mzee amesema kila mwanaume avae kaptula, hakuwa na maswala mengine ya kuuliza, mzee amesema. And that was law. Why? Because everybody waited for mzee kusema. Sahi hata kabla mzee aseme tumejua kila ataenda kusema. Na tuko na jibu. Yale swali atauliza hata kabla aanze kuliuliza. So that's a different approach. That requires a different approach in handling that kind of population. And so that difference need to be there. And so dialogue is not dialogue to look for political settlement. No, it's dialogue of tumejipata hapa Kenya, tumejipata mahali ambapo ufisadi unalipa kuliko masomo, ukora unalipa kuliko innovation, wizi unalipa kuliko.
So how do we get our country back to the place where kila Mkenya atalindwa na kila Mkenya atapata mkate wake bila kusumbua mwingine? So it's not in my opinion, it's one of the solution on the table, but we can get it either by dialogue or we get it by fight, or we get it by both. Whichever way, what is good for Kenya must arrive on every Kenyan's desk. Thank you. I've seen what is good for Kenya and many more things that's rising up. Mkora alikuwa na kitu. Ulikuwa unasemaje? Unmute? Ametupwa hii. Okay, Mkora has disappeared kidogo, lakini najua atarejea. I'm being tempted. Kucheza matamushi rais. I'm being tempted kucheza matamushi ya rais. Tumaliza ndo kalao kwanza. Kalao. I'm being tempted to but there's one thing that we need to understand as Kenyans, that we have to put everything to alignment according, not just putting everything because you are putting them down. I've realized Kenyans that we have a challenge kidogo. Everyone wants to check what am I benefiting in the deal. That's the problem that we are facing. That's why somebody that let us call for the conversation. Somebody feeling like, okay, what am I benefiting on this conversation? Mimi unanipea nini ngapi? That's what you remember. You see that somebody feeling like, say, so stealing, I'm having more than working. Yes, why should you? Why should I work and be work and steal? You've reminded me there was a show that used to come on KBC. You're going to mind your language. Where this guy is in a foreign country and then anapewanga welfare, ile support. So anasema he just realized that when he's on welfare, he gets more than when he works. Yeah. So it's time not to work. Not to work. Let me just be on welfare so that I can benefit it from it on. So in Kenyans, this one is like most of the time, you check out even the cycle. For those people who come on the board, many have said this more than 1,000 times. We don't have leaders in Kenya, so we have the politicians. What matters to them is the next elections. We focus on the most elections on what. So even if you say that we're calling for dialogue, if we'll ask you what for dialogue, why do you need the dialogue? No, the agenda of the dialogue will be set by Kenyans, and in fact, I think the 2010 constitution was laid out with that in mind, that devolution takes power near to the people, and the people should chart their way forward. Like governors are not supposed to bring anything to the people. They're only supposed to respond to what the people have asked. Okay, like you are the governor of Kakamega, the people of Nabaholo wants 3 primary schools. Okay, so that's a charter from Nabaholo. There is a shortage of primary schools, and they want 3 primary schools. And then the people of Mumias, they want a hospital. The people of Huisero, they want a police station. Okay, so the agenda is supposed to be set by the people. Then the people submit it to the leaders, and the leaders facilitate the implementation and the establishment of those things. It is the really spirit of the 2010 Constitution. But we have now we have leaders, the people in charge. They are still having the hangover of the other constitution, the old constitution, where everything was decided by the president. Okay, kama hujapenda president hata kupenda. Kama hujamhudumia hutapata maendeleo. Kama huja nini. So what is happening here is we are in that bridge. Okay, tunapaswa kuvuka, tuache hii kwa katiba ya kitambo kule kwa kitambo, tukubali hii mpya na tuseti inji kwa hii katiba mpya. Kuseti inji kwa hii katiba mpya inamaanisha kile ambacho tulikuwa tumezoea kuambia watu, tungoje watu waambie. Okay? Lakini kuna viongozi ambao wamekwamilia, hao wanataka wao ndio kusema,
hao ndio kutenda. So ndio unaona Ruto anaenda kila mahali anawaambia naona nimewaletea barabara, nimewaletea soko, nimewaletea mbolea. Okay? So then watu wanauliza tulikuitisha mbolea? Unaona? Unakumbuka time ya Uhuru Kenyatta anasema tunakula barabara. Okay? So when the people are not setting the agenda and the people's issues are not being addressed, that is where the problem arises. Ni kama ile story ya Biblia, Yesu amekuja kutembelea Martha na Mary. Okay? Martha akampokea Yesu, akampatia kiti. Anamwambia kaa hapa, mwokozi wa maisha ya. Haya, na akakimbia wapi? Jikoni. Akaanza kupika kila kitu. Akifikiria mwokozi angependa chapati, chemsha maji ya chapati. Nafikiria pia angependa kuku. Kimbiza hiyo kuku, shika. And she's doing everything. But Mary akaona hapa kuna haja ya kwenda kushughulikia kitu ambacho hujaitishwa. So Mary akakaa kingoja Bwana aitishe, okay, kile ambacho angependa. So kuna vile viongozi wanataka kuhepa kusikia kile watu wanataka, okay, ili chochote kile watawaletea walazimisha kuwashukuru. Yeah. So mimi nilikuwa nataka suti. Okay, lakini suti ni hela mob. Sawa. Na ukija kuniuliza unapenda suti gani, okay, nitachagua ile ambayo utaki kulipia. So wewe ukaenda kutafuta t-shirts kuja kutugawa tunyama ili tusiitishe suti. So hii ndio ujanja wa uongozi, na hii ukora wa ujanja wa uongozi huu, hiyo ndio problem kubwa. Wakenya ni watu waangwana, bora tu wasikilize alafu ionekane kwamba unafanya kile wamesema, hiyo tu. Lakini serikali ambayo inasema tutafanya vile tunataka, hiyo haitawezekana katika Kenya. Kenya ni tofauti. So ni lazima tukubali, katiba ilibadilishwa, inji lazima ikue adjusted. Unaona sasa Murkomen amepewa interior ministry, ana spend 90% of his time kuprepare machief na madio na assistant chief. Okay? Meaning yeye anataka kurudisha katiba ile mzee ikue full swing. Ukitaka ID enda kwa chief, ukitaka kuoa enda kwa chief, ukitaka umepigwa na mkeo enda kwa chief na chief naye akwambia toa pesa ya harambee. So the mentality of the people in leadership is the main issue here, that they don't want to listen to what people are saying, they don't want to listen to what people are requiring, because they think they know what is good for the people. That is not how the 2010 constitution is supposed to be operated. And so the people in leadership are the first main problem. They don't want to do what the Katiba tells them to do because they think they know better. And to me, they are not going anywhere with that, because this is a different generation altogether. We know more than we are supposed to know. Okay, what can you say about what the opposition's leader said and the opposition they stand up to say? Let us begin with Kalonzo. Kalonzo spoke about earlier today, and also the other opposition leaders spoke something about the maandamano, about what the government is doing all at once. Do you think that the procedure or what they are doing to frame up, will it bring the benefits, or it's just they will speak up and itaisha? The opposition has their own, of course, interest. We can't rule that out, but that does not in any way rule out that they are also concerned about the country, and whatever they are saying should not be ignored. Like there is that move, I think it was on news yesterday,
where they have come up with an alternative commission to address public issues as far as the abuses of the government are concerned, like these police who are shooting and all that. The one that will now be led by Muturi. And so, in my opinion, different avenues are sought when the current avenues are not working the way they should work. For example, if the judiciary was doing what is required, we will not need this extra commission by the people. So that tukiwa na shida, badala sasa tuende mahakamani, ama tuende police station, tunaenda sasa kwa Muturi na tuandike proposal zetu na mambo kama haya. But in my take is, hakuna mwanasiasa ambaye ataingilia masuala ya nchi pasipo kuweka matakwa yake kipaumbele. Okay? So they will ignore what does not favor their political agenda. They give it a whatever blind eye. But what favors their political agenda, they will, throw themselves in there and look like they are the ones that have the answer. But that is all but political move. So what the opposition is saying is right. They have their right to do that, but we shouldn't take that as gospel truth. We shouldn't take that as gospel truth. But also, whatever they are saying is obvious. It's obvious in the sense that the law says we can picket, we can protest. We should not be stopped to protest. We should not be stopped to demonstrate. The government is wrong in trying to stop the demonstration. That nobody should make wherever. Nobody has another explanation for the same. Serikali inapaswa kuhakikisha maandamano ni ya amani, okay? Na maandamano inaanza kwa wakati na kuisha kwa wakati. Hiyo ndio kazi ya serikali. Lakini serikali kujitwega ile mzigo ati sasa wao ndio wanataka kuzuia maandamano. Kwanza hiyo sio kazi yao, kuzuia maandamano. Kama vile hawezi kuita maandamano. Pia hawezi kuyazuia. So cha muhimu ni wakubali kwamba ikifika maandamano kila mtu acheze namba yake kwa kiwanja. Usicriss cross. Weka polisi walinde supermarkets, weka polisi walinde barabara, weka polisi walinde wale wanaoandamana, weka polisi wahakikishe kwamba wale ambao wanataka kuharibu maandamano wasisucceed. Then maandamano ikuwe na lengo, na hilo lengo liwe na mahali linaanzia na mahali linaishia. Okay? Kama kuna lengo ambalo haliambatani na sheria, twende kotini. Okay? Let's obtain a court order that says hii maandamano inasema tunaenda kupindua serikali. Hiyo ni kinyume na katiba. So tunaenda kwa mama hote, okay? Pia tupatie nini warrant ya kusema ile maandamano iko proposed ya Wednesday, lengo lake aliambatana na nini? Na katiba. So hayawezi kufanyika. All right? So if we work within the constitution, there will be no problem. But if we want to do extra constitutional things, we will get into more problems. And so that needs to be done. Second, maybe before you come in, the opposition is also a letdown. A letdown in the sense that they keep talking and doing nothing. Okay? You see now, all of them are waiting for the Gen Z. Okay? The Gen Z protest was not called by the opposition. The opposition is hijacking what they did not generate. Why are they hijacking something that belongs to someone else? Don't they have their own brains and one way of dealing with the Ruto regime? If we had different opportunity, wanasema there are many ways of skinning a cat. Okay? Gen Z wako na 25th of June. Okay? Kalonzo should have said,
with his Wamunyoro movement that ikifika tarehe 1 Julai, okay, sisi tunaenda kwa one term maandamano. Then so wakati sisi tunashughulikia na hii ya 2050 we are worried about one term. Tukimaliza namna hiyo natembea naye nasema tarehe 15 Julai tawe countrywide. Okay, then we will be having politics. But hii ya kungoja umekuwa haina, inakuwa haina manini. Wale wanyama ambao wangi they don't kill, they wait for the lion to kill. Okay, then they will wait for the lion to eat. And when the lion is satisfied and is no longer interested in the food, then they come. Okay, the vultures and the other nini. Those are the kind of politicians we are having. That to me is a let down. Nataka kuona Kalonzo ametangaza maandamano yake binafsi. Okay? Nataka kuona Wamunyoro naye ametangaza ya kwake siku yake. Sio Kalonzo kuja unisaidie maandamano, hapana. Wewe tangaza one term tarehe 1. Kalonzo naye 15th aseme hii tunasema katiba mpya ama katiba itekelezwe, maandamano ifanywe 15th. Natembea tawe ifanywe on the, so that you keep the government on toes. It doesn't know which maandamano to address when. That way you are working. Lakini kama hii ni ya kungoja tu vijana ndio wako wengi sasa wafanye maandamano, sisi tutakuja na maua. Hapana. Those are games and those games are not helping. Wow. But things are getting hot and we are still moving on swiftly. Also, the time is going too fast. Mkwanza tuko na muda lakini muda inasonga. Lakini iko sawa. Tuko sawa, tunazidi kusonga. Mnasema mnataka kwenda kotini na koti zenyewe mmeamua kuzichoma. I hope Kenyans will do something about that. Okay, I want to play some speeches for the two speeches from the party lead, from the opposition leaders, and also from Kalonzo. And one for the road before I bring in Mama, and also for those who are still joining up, I want to urge you, please let us join up as early as possible. Usingoje tuna mvua imeanza kuisha ndio unakuja kuleta kibuyu tuchote maji. Tutashindwa maji ya kuweka ndani mvua imeisha. What I ask you to please come on up early so that we can have the conversation early and we can build the Kenyan early. And I'd like for those who are still dropping up, for those who want to still also support Sound Country Talk, use just the scrolling digits on the screen or the details on the screen. For those who are in Kenya, you can use the till number, which is 516575, or you can use the phone number, the Bernard phone number, which is pins there, which is +254 718 454 585. And it will be good, and God will bless you as even you do that, so that we can enable everything to run smoothly and to run accordingly as even we decide we continue the discussions. Okay, I'll first bring the video I promised you, and then tutusikiza Kalonzo. Kalonzo alisema kitu, and then one time when pengine they will get the idea to go to create a maandamano for one time. I don't know, but let us watch out this. Afisi kadhaa za serikali ikiwemo mahakama ya Kikuyu, afisi za eneo bunge hilo na vituo vya polisi vya Kikuyu na Olkalau zimeteketezwa kwenye maandamano ya leo. Magari kadhaa ya polisi yamechomwa kwenye kizaazaa, huku pia maduka ya kibinafsi yakiharibiwa katika maeneo ya kati. Kama Mwangi anaangazia matukio haya katika maeneo ya kati hii leo. Yalitajwa kuwa maandamano ya amani, ila mwisho wa siku uharibifu mkubwa umeshuhudiwa eneo la kati, waandamanaji wakigeuka afisi za serikali na maduka ya kibinafsi. Katika kaunti ya Kiambu, vituo vya polisi vya Kikuyu na Makongeni mjini Thika vimechomwa, huku mahakama za Kikuyu na afisi za mbunge Kimani Ichung'wah pia zikiteketezwa. Waandamanaji wakionyesha ghadhabu yao kwa serikali. Vijana katika kaunti ya Nyandarua waliwashirikisha maafisa wa polisi kwa mbio za paka na panya mchana kutwa, kilele cha maandamano hayo kikiwa ni kuchomwa kwa kituo cha polisi cha Olkalau kufuatia kuuawa kwa mwandamanaji mmoja. Magari mawili ya polisi pia yaliteketezwa nje ya afisi za naibu kamishna wa Olkalau ya kati. Na hatimaye katika kaunti ya Nyeri, duka kubwa la Naivas lililoko ukanda wa chini wa mji wa Nyeri halikusazwa.
Waandamanaji ambao pakubwa walitamani kulipora duka la Shieni linalomilikiwa na mbunge wa Kieni Njoroge Wainaina na lililo ukanda wa juu wa mji huo walibadili nia na kuivamia Naivas. Hii ni baada ya maafisa wa polisi kuwapiku waandamanaji hao kwa gesi ya kutoa machozi na risasi za mipira. Kamau Mwangi, runinga ya Citizen. Wapita, thank you. That in 2023 some of us were nearly killed in Mathare. That time we are demonstrating peacefully against the high cost of living. In fact, those demonstrations of 2023 led eventually to the establishment of the National Dialogue Committee team, the NADCO. But in 2024, when the young people took to the streets in exercise of their constitutional rights, they were killed. Killed in 2023, by the way, about similar number, basically about 60 to 70, were killed, and we went burying them everywhere. We buried them in Siaya, in Makueni. My colleague was reminding us about Brian in after near Wote, after Imali. And Brian, for example, the story was so sad. He had just qualified to go to the university, and his ambition was to go complete his studies, come and build a house for his mother. I was not able to do that, but we all got together with the county government, Makueni. We were able at least to give that lady a house within 1 month when we were burying Brian. So that was in 2023. In 2024, young Kenyans, the Gen Zs, caught world attention, and even today I'm quite sure the international community is watching. I've heard the BBC and others. The lead item is about a remembrance of the very brilliant and bold young Kenyans who came to the streets to, again, in furtherance partly to the issue of high cost of living, but they were now saying this was now being strongly enshrined through the infamous finance bill of 2024. So they came out armed only with bottles of water, their national flags, and their telephones. And they did what actually became a very heroic action. So today we want to remember them. I remember, for example, Eric Kyalo was shot on the head by a sniper's bullet, and remember young Kennedy Odhiambo in very innocently in Rongai, and we had the testimony of his mother when we went for the memorial service at All Saints Cathedral. Young people. And then after that, the culture of abductions followed. They didn't stop at killing the young Kenyans, but they followed this now with high-handedness, the Sumbarus, the famous Sumbarus. I remember, by the way, in 2023, I was myself put under house arrest. I was not allowed to come out because previous week we went all the way to Wote and other places. We were all over. So brutality has been the order of the day of this Kenya Kwanza administration. Now, today, we just want to remember these young people. Yesterday, when we were launching the People's Restorative Justice Commission, we made it very clear that our intention today was to come and lay wreaths in remembrance of these young people. And I think that is, as their parents, they are entitled, and other Kenyans are entitled. We also actually said clearly, we've been saying it, today is a public holiday. Indeed, it is now going to, is it 9 o'clock? And I've never seen the streets of Nairobi being so clear, easy traffic today. A lot of Kenyans have chosen to stay at home in sympathy with what happened on the 25th of June, 2024. That is where we are here. Eugene made it clear, if there are people wielding machetes, pangas, and rungus, that is not our culture. And it is time, and we now need to make it clear
when the rungu-wielding people, when they are demonstrating against the killing of Ojwang, right? Then these people came. They came out carrying rungus and wherever. They did not stop there. Yeah, not the young people. The organized gangs are the ones who rained terror on shop owners in the streets, in Koinange Street, in Kaunda Street. I remember people who had the electronic shops, for example. Even the police were helping themselves, amazingly. So I think that we need to call them out and to say that this country changed forever, politically. The governance of this country changed forever on the 25th of June last year. And that's why we are here. And therefore nobody can wish that away. As you heard us say yesterday, we set up the PRJC, right, led by Justin Muturi, and we know that the world attention will be drawn to that because men and women all over the world want justice. Justice for Ojwang, justice for the fallen young heroes of 25th of June. And today, as we speak, not a single penny has been paid by this administration to the either the victims, of course, are gone, but also their relatives, also victims. Not a single penny. And yet we actually remember when for example, ODM joined this administration outside KICC, one of the points in the 10-point agenda was compensation. Even I think in Homa Bay, Raila tried to remind them, okay? Nobody, it's like talking to a stone. This is why we cannot understand why those people, anybody would have wanted to join them. So we have set up a People's Commission, Justice Commission. And we know the world will be coming in, and if you look at the quality and the membership of that commission led by Justin Muturi, it is the best we could think of doing, and we must thank our brother Justin Muturi for agreeing to chair that, because his credentials will even attract all attention, perhaps even support, because I think the media will be invited to hear all these stories, some of which we heard yesterday. And so we must get our country back. That's why we are here. Okay. Yeah. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Maandamano ya ukumbusho wa vijana wa Gen Z yalipokuwa yakiendelea, Rais William Ruto ambaye alikuwa mjini Kilifi katika hafla ya mazishi amewashauri vijana kutii sheria hata wakati wanapojieleza barabarani. Hafla hiyo pia ikihudhuriwa na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ambaye alikariri msimamo wake kwamba waathiriwa wa maandamano wanapaswa kufidiwa, kama anavyotuarifu Crispin Otieno. Wakati ambapo maandamano yalishika kasi katika sehemu kadhaa nchini, vijana waliojawa ghadhabu wakikabiliana na maafisa wa usalama katika miji mbalimbali. Rais William Ruto kwa pamoja naye kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga waliongoza wakuu serikalini katika hafla ya mazishi ya babake gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro, Baya Mung'aro. Rais akitumia jukwaa hilo la mazishi kuzungumzia maandamano. Hata wale wako na maoni tofauti, hata wakati wa maandamano, pia tuhakikishe ya kwamba maandamano yale yasiwe ya fujo, yasiwe ya kuharibu mali, yasiwe ya kuharibu amani katika taifa letu la Kenya. Kiongozi wa ODM Raila Odinga vilevile akitumia fursa hiyo kuzungumzia maandamano yanayoshuhudiwa nchini, akirejelea kauli yake kwamba familia zilizoathirika pia zinafaa kufidiwa. Maandamano imehalalishwa na katiba yetu, lakini maandamano yanataka kufanyike kwa njia ya amani. Sisi tulikuwa tunafanya maandamano miaka 2 iliyopita, na tulikuwa tunasema tunataka kufanya maandamano ya amani. Tunataka tuweke sheria ili maandamano isilete shida. Ruto aidha alitumia fursa hiyo kupigia upato handshake, akisema kwamba ni wakati ambapo serikali na viongozi wanapaswa kuungana kwa minajili ya maendeleo zaidi. Mimi nataka nimshukuru kaka yetu mkubwa Raila Amolo Odinga kwa kukubali ya kwamba tuunganishe taifa letu la Kenya, ndio tuweze
sio kuendesha siasa siku baada ya nyingine, wiki baada ya nyingine, mwezi baada ya mwingine, mwaka baada ya mwingine. Mambo ya 2027 inakuja, lakini tuko 2025. Hatuwezi kufanya campaign kwa miaka mitano kila mara kwa mara. Viongozi mbalimbali kutoka ODM na Kenya Kwanza pia wakihubiri amani na umoja wa taifa. Viongozi wa pwani, tuko nyuma yako kwa sababu ya yale matendo ambayo unamfanyia mpwani na zile programs ambazo ziko mezani. Baba alipotuita siku ile kwa ushauri na vitu tufanye mkutano Malindi wa broad base ya kwamba tufanye kazi pamoja, mimi nilikuwa mmoja wa kwanza kuunga mkono, kwa sababu sisi tunachotaka hasa nikiwa gavana ni maendeleo ya watu wa Kilifi County. Katika hafla hiyo ya mazishi, mwenda zake Baya alikumbukwa kama mzee aliyependa amani, utulivu na maendeleo. Crispin Otieno, runinga ya Citizen. Naona mababa wa nchi wameamua kuzungumza pia na wao kuchangia kwa masuala ya maandamano. Wanasema kwamba maandamano itandikwe, lakini kwa ya amani. Manake maandamano lazima iendelee, tuwezi kosa maandamano. Maandamano sio kuvunja, maandamano sio uhalifu. Maandamano sio uhalifu na sio kuhujumu sheria kwa njia moja au nyingine. Lakini katika hayo yote lazima kila mtu awajibike. We say the leadership is responsibility. Na kila mtu anapotafuta haki yake, ile ambayo ni haki yako, which is your right. Your right starts and ends where mine begins. So if you are exercising your right and it's infringing on my right, then you are infringing on my right is making your right my problem. And so I will need to fight you because of the same. But starting from the first video, people's anger getting out of hand to the level of them banning a court, banning a police station, banning government vehicles. It's uncalled for. Now, I know that's a reaction because the police have misused the power they have, which I've been saying. There's no need of killing somebody because of protest or controlling protest. Do your best to control the people, but don't kill. And if you shoot somebody so that it can be saved by a doctor. Don't shoot to kill. And so because of that lady that was shot in Olkalau, the people got angry and now began to fight against the police. And that's what resulted into all that. And also that also means that let's be responsible in our expressing our anger, not to create more losses. Okay, we have already lost our life. You now want us to lose a police station, lose a court, lose vehicles. So we are multiplying hasara. Tunaongeza hiyo hasara. In the process, we will still have to take care of those things. Hata tukimaliza kushughulikia hiyo hasira yetu. So naomba wakati tunakosewa tuwe na ile hali ya kujicontrol. Self-control is important in managing people and managing yourself. Then of course tumeona pia utofauti, we call it intolerance. Kama kuna mwanasiasa ambaye hajaingia kwa mrengo wenu, okay, na bado anapigia debe serikali, kama hiyo imekuwa kwa ichungu, so kwenda kuchomea ofisi na hiyo mambo mengine yote, hiyo inaonyesha political intolerance, whereby we want to express our dissenting voices but we don't want people to have contrary opinion about what we are agitating for. That is not how politics should be. Like it is said, in democracy, the majority will have their way, but the minority should have their say. So tusiharibiane na
tusifike kiwango ambacho we get out of control kabisa, tuanze kuharibu vitu. Hiyo tunasidisha kurudisha nchi nyuma, kwa sababu sasa hiyo sehemu polisi station inapaswa kujenga afresh, court inapaswa kujengwa afresh, na hiyo pia itahitaji kuweka proposal, ndio budget ifanywe kwa bunge, ndio pesa itolewe. So it will take another year or two before those things are restored. So let's be responsible to see to it that in our anger, tufunge barabara ndio, tuchome tiles ndio, lakini tusichome assets na tusiharibu public property, because police station is a public property, the court is a public property. Yani we are shareholders, we are owners of those things. So tukisichoma ni sisi bado tutazijenga. So let's not get there. On Ruto's talking about vijana wafanye maandamano, lakini wafanye maandamano kulingana na sheria na wasivunje sheria wakifanya maandamano. Is good advice, but is he applying it in terms of his police officers following that same law? Kwa sababu sheria hailindwi tu sehemu moja. Wanaoandamana wanapaswa kulinda sheria, na wanaoongoza wanaoandamana ama wanaolinda wale wanaoandamana pia wafanye nini? Walinde sheria. Na sheria zote za Kenya, sijaona sheria inasema shoot to kill. Sijaona sheria inasema use live bullets kwa contain crowds. So please, the law should be obeyed, yes, should be adhered to, but by all parties, not one party. Then two, as president, he should not talk like the way he's talking ni kama anakejeli maandamano. Okay? Haonyeshi umuhimu wa maandamano. Tofauti na kama vile baba amesema vizuri, maandamano yamehalalishwa kikatiba. Okay? Lakini kwa ya amani. So he supports the maandamano. But when you see the body language of Ruto and his tone, he's not talking about maandamano on the positive side. He's talking at maandamano on it is an inconvenience, it is disturbing him, it is troubling him. So it left for him, it should not be. But more than that, from where I see it, him as the president, he needs not to talk about vijana waandamane lakini wasiharibu mali na wasichome nyumba. Him as president is supposed to address why are they andamanaring. Okay? How is he fixing what is causing them kuandamana? Kwa sababu iko katika majukumu yake ya kuona hiki ambacho kinafanya watoto walie ni nini? Ni njaa. Basi siniende jikoni nikoroke upate kakitu. Okay? So ukitaka watu waandamane, ikue kuandamana ndio, lakini katika huo kuandamana tuwe tuna reduce sababu za kuandamana. Hao vijana wanaandamana kuhusu abductions. Hizo abductions bado zinaendelea. Wanaandamana kuhusu killings, police killings. Hizo killings bado zinaendelea. Okay? Wanaandamana kuhusu lack of job opportunities. Those lack of job opportunities are still going on. So what are you doing as Ruto and as head of state to reduce, at least if not address all of these things, so that you say, mulisema mnahitaji nini, nimefanya hiki na hiki na nimeweka hii mikakati kuhakikisha kwamba hii kitu kitakuwa nini, kitafanyika. So he should not be, talking about maandamano kama ridiculing the people who are participating in the protest, but he should now give an undertaking. Okay? The way he spoke in Homa Bay some time back, say maneno abduction namaliza, lakini sasa imerudi full blast. Okay? Bloggers wanashikwa, unatengeneza website unakujiwa hivi na hivi.
this ought not to be the case. And so he seems to be hiding behind the court of Raila Odinga and his agreement with ODM, other than him standing out as president and giving the country leadership. Maandamano itatokea wakati uongozi hauonekani kama unasuluhisha matatizo ambayo yanakumba watu. Ni kama wewe ni foreman wa shamba na wafanyikazi wanalia, hizi jembe umetupatia mipini ni mifupi, okay, ama hazijanolewa, okay, zinasumbua. So umepewa haya mambo yote, lakini wewe unasema limeni, mnyamazeni na mlime. Leo nataka hakuna kurudi nyumbani mpaka eka 3 zimeisha. So you are enforcing while you're causing the outcry of the people or ignoring the outcry of the people. And that is a disappointment from the William Ruto, and why when he wants to stay in office, ignoring to solve the problems of Kenyans. That to me, it doesn't sit well. It doesn't sit well. Kwa nini mimi ni insist nataka kuwa kwa hii kipindi na sifanyi kile kipindi kinapaswa kufanyia? So, kama kipindi kimenishinda sini fungashi, badala ya kusema mimi lazima nisimamie kipindi, lazima nikae kwa hii, tekeleza majukumu yako, mambo yanyoke. Lakini kama yamekushinda, sema nilijaribu, imenishinda, naomba msaada, mnisaidie. So what's going on in this country, from what I see, it is a fault of the current leadership. Not that it cannot lead. It's not even making use of the available resources. Okay? Hii nchi iko na wazee. Hii nchi iko na retired president. Hii nchi iko na prime minister. Okay? Iko na former vice president kama 3 bado wako. 3 4. Musalia iko, Wangomudi bado iko. Okay? Kuna watu wana uzoefu wa uongozi. William Ruto angekuwa rais ambaye akona amani, asumbuliwi, angekuwa nini? Anatumia hii hekima yote ambayo imemzunguka. Lakini ameacha hii hekima yote ya wazee, hekima ya retired president, hekima ya nini, ameingia katika malumbano ambayo hayafai. So kwangu mimi, free advice for William Ruto, change the approach, you will improve on your results. But if you keep insisting at polisi waheshimiwe, sheria ilindwe na hii mambo, na au address kile ambacho kinafanya watu waende kwa barabara, kinafanya familia ilie, kinafanya jamii ilie, haitamaliza hii mambo yote. Na hakuna kukosa kwa kurudi chini. As a leader, kuna time ya kupanda na kuna time ya kurudi. Na mojawapo ya kukubalika machoni pa watu, hata wale ambao wamekuchukia, ni ile wakati ambapo unafika unasema, nimejaribu kusukuma, nimekubali, I think I was wrong about affordable housing. I think I was wrong about Hustler Fund. I think I was wrong about it. So can we do it this way? Can we change? What do we do to introduce this particular thing so that it can serve the purpose? Like now, yeye alidharau kazi kwa vijana. Sasa ameirudisha. Okay? Alidharau subsidies. Amezirudisha. Okay? So sababu ya kuzitoa ilikuwa nini? Ile tu kutokuwa na tunasemaje, mwelekeo mbaya, mwelekezi. Manake wakati mwingine kama unaona kuna kitu kinafanya vyema, mbona ukiondoe? Kwa mfano nikuje niseme hii nyumba imekuwa na mlango, na mlango umekuwa hapa, tumekuwa tukitumia mlango kupita, na hii masa haitaki mlango. Unakuja unabomoa, ukishabomoa, ukishatoa mlango tena, lakini tutatokea haja na nyumba sasa. Acha tubie mlango. Hivyo ndivyo inaonekana, hivyo mambo inaweza kaa inakuwa.
Manake nilipoona kwa kama swala unauliza, unaona ni kama tu hivyo tu, like ungeona nyumba iko na mlango, nikaona kwamba toe mlango. Baada ya kuitoa tukashaingia ndani, tumepiga plaster. Tena tunagundua ni tunavua twende. Sasa tunaanza tena kukata tena mlango, tunaanza tena kukata turudishe mlango. Hiyo na mambo hayo tunakutana nayo kama Wakenya, ama mambo ambayo inawezekana inaonekana kama Wakenya ambapo yanatokea na yanazuia kama nchi yetu kusonga mbele, maanake tunatembea kwa ule mwendo mingi unataka bara mingi, mwendo wa mlima, kwamba tunakanyaga steps 3 mbele, tunakanyaga hatua moja mbele, tunarudi nyuma 3. Sasa kule tunapokwenda unakuta tunaona ndio tunaenda, lakini sasa hatufiki, maanake tunatembea kama mlevi. Na ukuta siku zote ukitembea kama mlevi, ingawa hata kama unaweza fika, unaweza kusudia ung'ang'ana ambako ufike. Ukuta hiyo kung'ang'ana ni kule kung'ang'ana kwingi, na ambapo huko kung'ang'ana kwingi unakuta wakati mwingine kuna fanya wengine wanafika kwa njia wanashindwa, wengine wanafika kwa njia wanakufia kwa njia, kwa sababu kuna ile kung'ang'ana ambayo sio kwa kawaida. Lakini tukikuta kama mambo yanaenda sawa, tunapiga hatua, hata kama ni hatua ndogo ndogo, lakini hatuendi kama ya mlevi, kwamba tunaenda moja mbele tunarudi 3 nyuma, kwamba tunakataza hii tutoe, kisha tukishafika pale acha turudishe. Hiyo inatoka ile kutojifunza. Kuna kitu teachable spirit. Teachable spirit inamaanisha kuna post naona kwa Facebook, mtu anapost anasema nimechoka kujifanya. Okay, hii USB inamaanisha nini? Okay, so kuna ile hali kila mtu ana assume kwamba everybody knows this, but wewe sasa kwa sababu hutaki kuwa mjinga, kuonekana mjinga, wewe pia unasema unajua, lakini inafika mahali unasema wacha nikubali, sijuangi hii, nionyeshwe. That accepting to be taught. William Ruto should have come to the office, okay, if we did not understand why Uhuru Kenyatta had kazi mtaani, we did not understand why Uhuru Kenyatta was doing subsidy, he should have asked why, because alipoingia kwa ofisi hakupata ofisi kwa tupu. Okay, alipata ministers, wale walikuwa CS, wale walikuwa Uhuru, kina Matiang'i, wote waliendelea na yeye mpaka akatengeneza kabineti. Hizo vitu zote angekuwa ameokota na amepitia. Na niulize, si Ruto alikuwa kwa hiyo serikali ama ni mtu mwingine ambaye? So ndio mimi nauliza, ndio nashindwa. Unajua sasa ile you want to play a hero. Okay, unaonanga ile ulikuwa unacheza mpira, unajua uko kwa bench na wachezaji wanacheza, alafu katika hiyo kucheza wamelemewa na time pia nakimbia, lakini hapa kwa bench unasema nikiingia tu 3 minutes 3 minutes coach dakika mbili hii kitu nitapindua, lakini ukiingia uone uko defense wameshona, hakuna kupenya, unaanza kuelewa okay. Kwa bench ilikuwa rahisi, lakini hapa kwa field ni tofauti. And that's why I'm for leadership ile ya kuongezea kila ambacho ulipata. Sio haribu kila kitu ulipata ili uanze afresh. Unaona? So angekuwa ameingia kwa ofisi na anataka kuongezea kila ambacho alikipata na kuboresha kila ambacho alikipata, angekuwa na shida kama ilivyo saa hii. Ni ile hali ya kulikuwa na kazi mtaani, ilikuwa inafanywaje, pesa yake ilikuwa inatoka wapi? Okay, tunaweza kuhakikisha kwamba hii pesa ipo na haitaingilia masuala mengine. Okay, kulikuwa na free secondary education, free primary education. Hizo vitu zote zimeshinda. Saa hizi nakuwa scrapped off. Kwa nini? Aliingia tu na akuuliza
na alikuwa sehemu ya hiyo serikali. Inamaanisha Ruto alikuwa analala time ya cabinet meeting. Alikuwa hajali kile ambacho kinasemekana katika hiyo cabinet meeting. So to me, hii ni mwiba wa kujidunga, number one. Na wanasema mwiba wa kujidunga hauna pole. Secondly, usidharau kitu ambacho hujui vile kinafanyika. Jifunze kwanza. Okay? Jifunze kwanza. Unaweza sema nikifanya tu hivi itafanyika. Hapana. Kuna mambo ambayo yanahitaji haswa yakihusisha watu tofauti. Lastly, your team. Your team is as strong as team members. Ukichukua weak members, put them together, you have a weak team. You put strong people together, you have a strong team. So the strength of the team is determined by the quality of the people that form that team. Angalia team ya Ruto. Angalia team ya advisors wa Ruto. Angalia team ya cabinet yake. Inatisha. Okay? Inatisha in the sense that huwezi kuitegemea. It's not even inspiring hope in Kenyans. And that in itself is a letdown. And so he needs to do a lot of changes. Before I put it back to you, let me just make this official communication. As we are all aware, one of us, our senior Reverend Lala, alipoteza mama yake na mazishi yamepangwa tarehe 11 mwezi wa Julai. So wale ambao mko kwa WhatsApp group yetu ya Sound Candy Talk, tumepin hapo ile WhatsApp group ambako tunachangia ile funeral expenses, na ningependa kuwarai tukajitahidi kuparticipate. Kila mtu hapa anajua Reverend Lala kama umekuwa sehemu ya Sound Candy Talk, na is a very important resource person on this particular channel, and he's our friend, he's in our family. So let's not abandon him in this time of need. So since we don't want to have a special kitty for Sound Candy Talk, we just want to encourage you to join the WhatsApp group where everybody's generally contributing, and make your contribution while you are in the group. So I'll be putting the link of the WhatsApp group on the comment section. You just click on it, itakupeleka kwa group, you join, and then follow what is happening. Send your contribution to the number available in the group. Don't send contribution for Lala's mother's funeral on my number. No, send it to the number in the WhatsApp group so that the records are clear. Wewe umefanya contribution directly to where everybody's contributing, other than us having different segments of those contributions. That is number one. Number two, StreamYard, the app that we are using to broadcast, we pay $50 every month. This month we have not paid, and they may discontinue us any moment from now. So nilikuwa nataka kabla hii show ishe, you give me those $50 too. Mtu mmoja, watu wawili watatu wajitolee, mnipatie hiyo $50 nilipe hii StreamYard, ndio tuendelee na mazungumzo bila kustuka. Ama mnataka turudi kwa ile enzi ya tunaanza tuanzi, tukizungumza tunakatiwa na hiyo mambo mengine. So naomba tafadhali kwa hayo mawili tu, hayo mawili link, acha niite Lala link, Reverend Lala. Hii ndio link. Ukiklik kwa hii link inakupeleka kwa WhatsApp group. Kifika kwa WhatsApp group utapata hapo details on how you can make your personal contribution towards the funeral of the mother to Reverend Lala. So please, let's be active there. We have always done this, and of course, as family, let's pull together. So remember that. And then those of you who have his personal contact, you know, when you have a funeral, you need moral support, you need even counsel, advice.
please reach out to him. He's still planning to travel back to Homa Bay. Na hayo mengine tutazungumza ndani kwa ndani. But kama hujajiunga na WhatsApp group yetu ya Sound Candy Talk na ungependa kujiunga nayo, inbox me your number, okay? Ama kuja kwa studio unipatie hapo kwa private chat your number, then I will add you to the WhatsApp group. Na huko kwa WhatsApp group pia tunakuwa na debate tu inakuwa heated, na kuna mambo mengi inaendelea kwa WhatsApp group ambayo yafikangi kwa studio. So ukitaka siasa moto moto na ku exchange na watu tofauti on the WhatsApp group, you can join the WhatsApp group. Just share your number, your WhatsApp number. You can even text me on that number for contributions, +254718454585. Useme unataka kuingia kwa kuongezwa kwa WhatsApp group, then tutakuongeza. Asante. Na tumepeana information ya kutosha. Kwa wale wa Facebook unaweza tuma to the DM, just DM on Facebook, it will be good, and then the details will be communicated too. I think we have exhausted this session, so we'll bring it to an end, but don't go away, we are coming up with another session. So bado tuko tu hapa mpaka asubuhi. Don't promise what you can't deliver. We are still coming up with another segment. Please just share the live. We are coming up with another segment that will be checking out the news outside the country. Tusikie watu wengine nao nje pia nao wanasema nini. Huyu kutoka Mombasa, huyu kutoka Kilifi, huyu kutoka Mandera, huyu kutoka Wajir. Pia nao tutakuwa na keza maoni yao na kusikiza pia na kuyaweza kuona pia na wamesema nini kulingana na masuala ambayo yametokea nchini kwetu. Na inazidi kuwa bora, manake kama Sound Candy Talk na washukuru, manake siku zote mmezidi kusimama na Kenya kuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele vizuri. Na kwa leo sina mengi, lakini ngoja leo tumeanza segment hii, tulianza mapema kidogo, lakini tunarejea na ingine ya kuweza kuwapa maoni. So usitoke mbali, hii inapoisha tu itachukua muda mrefu, ya pili itakuwa imejaa ya kutufikisha masaa mengine hapo. Maybe kama Benadana la kuwa bandulia le. Nothing more to say. I think we have learned enough from what has gone down. But like I said, let's be our brother's keeper. Let's watch around ourselves. Help where necessary. Kama uko na information, kuna mtu amejeruhiwa, labda anahitaji msaada na ujui vile atapata msaada, you can also voice that out. Then we may look for how to link you to the required solution to the same. But for now, this country needs you. It needs me. Let's all pull together to see to it that we salvage whatever that is left of this country, and then propel it to get to the place where it will be able to serve Kenyans equally without fail. So as we sign out here, we will be waiting for you to make sure that hiyo $50 nimeipata kabla nilale leo. Sawa. Do you want to send kanto kwa watu tuangusha? Wenye mko Kenya mnatumia hiyo till number. Cheza tukiwewe. That's what Gen Z normally say. Cheza tukiwewe. Cheza tukiwewe, and will be good so that we can get it up. Sina la ziada bila kutua kipindi hichi kwenye kituo na tupate kipindi kijacho. You are watching Sound Candy Talk live. We also work on creating documents, feature stories, explainer videos, 3D, animation, and anything media related. We also offer consultation on media related topics. Our work is timely, professional, and very affordable. So, talk to us, soundcandytalk@gmail.com, or you can call us on 07 18 45 45 85. At
That is Sound Candid Talk. We provide live UHD broadcasting for church services, talk shows and podcasts, weddings, live bands, products and services launches, webinars and trainings, Zoom meetings, conferences, seminars, exhibitions and virtual concerts. You've dreamed about the perfect wedding, the dress, the vows, the happily ever after. But let's ask the most important question. Before you say I do, are you truly ready for the lifelong commitment that comes after the honeymoon period fades? Bernard Ngozie's groundbreaking ebook, Are You Marriage Ready?, is the ultimate guide to building a successful, lasting marriage. This isn't just another relationship book, it's a heart-to-heart conversation that prepares you for one of life's biggest decisions, getting married. Are you choosing love or just infatuation? Are you building a marriage or just planning a wedding day? Reading this book was a game changer. I realized I wasn't as ready as I thought, but now I'm on the right path. Don't wait until it's too late. Invest in your future. Download Are You Marriage Ready today. Link in the description below. Your future spouse deserves the best. Are you ready? Marriage is one of life's most monumental decisions. It's not just about the wedding day or the ring, it's about committing your heart, mind, and soul to a lifelong partnership. But here's the big question. Are you really ready? Introducing Are You Marriage Ready? By Bernard Ngozie, a transformative ebook designed to guide you in building a successful and fulfilling union. This essential resource delves deep into personal growth, compatibility assessment, and the true meaning of marriage beyond the fairy tale. Learn how to reflect on your values, develop emotional resilience, and evaluate your relationship to ensure compatibility. This book opened my eyes to areas I needed to work on and helped me see my relationship in a new light. Jessica M. Available now for just $5, Are You Marriage Ready? Is accessible on all major platforms. Don't miss this opportunity to prepare yourself for one of life's most beautiful journeys. Follow the link in the description below to download your copy now. Empower your future. Embrace a fulfilling marriage now.